tingin di wana siung. Dua. Tanya. Kulon chinkat. Ngalia ko Moul Pacific Standard Time, Central Texas, Central Time 7 a.m. Kadalya Srui kaksakin kadlagat taga okaskak latu siyang akollah din taga be long meditiya revelations long siya Fwackyuk long siya. Tingin Paing kong siya naman we kong Paing mat nakawala Kosrae kulo kaksakin kadke Moul siya kulo malap. Ame tingin nga usod in wana per nagawakan kataka alalal ke soko luka oana sano po metain likiyac nakataka nagaprogram ini kaslalasho. Na wana per nagawana nas mutlas Kosrae tingin nat kashitel ngako min ispelain like share live lowos. Apa nga mutawaek kenyan nga tingin kong gulo ke onan. Second God. I am the work Paing. I can't do an issue. Ikesta mandiga. Basta mga ikesta giwasinganan kali live flash on dari. Sekilas kali. Kan na on par kinyel taga kinye tuwan na siyum Columbus Church Paing kom tuwan na siyum siya uluman. Sibat kadar ngayon. Aw. Kinyel taga. Masang unsugong na nga check la internet ka barang nga kakketeyac. Halo, ngali Kalem. Ay. Okay, banget yang cut live. Alright.
Tuan na benida, kilomalap. Tuan na siya. Kenya solo Steven, kilomalap na Kenya. Tuwa pa tuwa. Tingin fa ka? Asa na lang pa siya. Okay. Continue on nga jike check glitch. Vlog. Oana. Okay. Why met dash kan dash ilo.
tuwa na shin mwet na kewa ma taga likiyac pacl ke pelchinge na shin pe na shelos na kewa ma taga wikat pe tena likiyac kamenan, but overall in general kulo kaksakin God paing mwet na kewa las Kosrae ke pelchinge kat kulo malap katrak na sham from nekimie from Guam afde la taga nge digin trace kal benam tagan kum taga tange aul katin akollah mwet mataga likiyac kamen nage pelchinge Prokilan Daniel tuwo sifac Seattle Kenya Alex Soshev kulo malap tuwo kulo kaksakin God ke Moul kulo tamtail Kenya karan tuwo lana kulo paingko masyaulo man Kenya solo Stephen tuwo kulo malap ne penita Alik Moses tuwo pe nangen ne Kenya Charlie from Columbus, Georgia. Tuwo na shin nagawa ke pelching Kadin pel kada usha la tigin treskal nage me pro ni kesla. The pelching wana umdali ngorslajan na manas like share life gas lowos ke pelching. Tigin kumfuka kumlong project tigin treskal Ngabangay, lamalap lo malap lamar Kulangal kulo sangit foncingan melong pusimbo. Alakado pusim truck. ale Kalem pe pusem ale Kalem Lagi agena kat likiyac mwet lashne taga nekimie ne prokula Kenya Nice. penita ne penita Kenya Melissa Kenya akos patagataring That is awesome. ilo malap na So awesome. ne penita siya ne prokula ne kimie taga wigat kulo malap kartlan man kay wana nga Kalem katin pel tigin arson kum tawsin alala ko Suba hisko na ngarak na now. ay kalmona It's coming. Kaya katusya un sukulan syntax nga on nawos ko mga lang sila pa Ken Ferry.
Iging paingkom, Well, sivit ka paingkom. Ada akollah ka din som nage program ni kesla. all right. Iging kumakola. Na metlas Kosrae kat kulo na malap ke arslan met nukewa kat kulo malap ke kos ispel singe likiyac comment fakla tu was ye ka ars en ko was arswayan. Kat kulo. Tiging ausut kun wi pakalin mwet fakla presem met Well, tigat som nage program ni kesla. Glo. Ngayon, wikom in kaksakin kat masimit ki mulash ki kat kain mano Moul yun lang jim singing Musingi kat alana excited karinda ka kesipin ki mandea met kulacnsap aru singe ke lemnistel lipanil da ka front load die malutu cheke revelation saptalimi kat fashion ki singe ule naara kataka ki weekse da ka mutawaek itul guys sikuno kon nge di relevant sila na ki kapa si mga ka in election na akketeyac misinge and a sermon na limistil di panitu yinenginga na wala tigin magil kat finshak pemalan daga wigat yang ulitu fine likiyac fintie kat lalving mal ako me landa ka akfasisen school online ditu na iplakyan bangan daga in orala distinction sige Messi siena ke Mwe Read sepena paeta ka kipela ni tawian. Nara maluo si paeta ka kian. Masimit, not to be very legalistic, man malutut pa nga kadena ka ngada ka ngan akketeyac ke na nakisendri schoolan digin mekil lada ka tikun sermon na lemis libanan takalalan lada ka kimuritsingan Q&A palero na challenge na sila bawan audience sila ma physically anya madal na lesifena me be creative lan ganarela virtually rela siya school sila yan ke na Q&A pataka kaya nashma luwo si ma ngamta lipse siya school nga analo sintena akfalati enala no siya introduction siya mayan introduction ke malututsingan pa us etaka falyang nagkakapoy mo yung sige malututsingan na akluo lesson context singa enala no siya pela likiyac in pelsyo ke revelation ni mekor fasinga yung akketeyac ke na pelsima elrela matulungan na introduction na caption na conclusionan nagkakapoy mo yung siya na elrela lesson context an katkan liela likiyac in pelsyo siya wangan internet wangan Tesla wangan kain mga pelsye na katera fukana ki wesi makatunda kim singing na having said that esam na revelation singalit course for singal vakla le make or sin matan vel makarangan vela singaya Mishatari, Egypt, Assyria, Babylon, Medo Persia, Rome. Na ba taka ke malutu chike week ke revelation ni mekos. Messi kya ke sapta se luo tolu akos fakataka na ke mekos. Na musige nga usibe overfusing an kadin takan inakkalim ke puksing revelation when nga alu yang al kata nangamta ale take notes. Musige nga idak pitche ke mangata nga always keep track ke mangila pangasipuk makat kangkin ako mo me mana safla siya bangay tamlilipan. Pana nga mana safla siya bangay kat any na kadin di moving pieces ngayon put it together bring it to a lower shelf. Ako pe ngan ta take notes kaya kuma tagangan. Kada lagay akesha kimasing it's exciting. It's very exciting. Nga finjak pa digin bagay lenda ka. Elvin da taga na king Kalem yang asam da sil kaya apa na king asam sumo di lemsiliban na pangan maru kang askena tesimen klit likiyac ke mandika pel na kayo maluti na yok na taga as na maaya taga kasangin mo the fact that tarakta malan katay katang lagi sa fly ang Paing ko sta kayo wa kulo kita kalosan
Lebih paling ngeflokot not bala na siyungan kain na transition level lang lakat pa balanan ki makumakuan nga wikom na amtang lulin leadership luman basta Well, tigin kum kulo man lap ke daga sham shipa check ye me system tu man. Mana pai si la shetan ne shoot na kadin daga faka o ye shima. Daga ke revelation chapter long chi. Nang itala man la ko la daga outline ji ko daga kengan I'm looking forward na ke. Na mitas ko sai na manas. We got kada sum na ke programming kes la kada siya man KahsInKol lowos Toko yang na kada sumnal tigin nan dari kes la kya sheproy magat fast na mit. Kulo malap kya aslan mat na kayo. Well, mana kada Kalem ya, with large nas kat sumnal tigin triskal dan daga kulgot ke shipro. Tigin kulo malap. Okay, glamalab lebih selipan ina na fakloman poseke kasta gi prayo ngangushe si was na kayo mawi katanin kain akmisibensie si febenam tayan kumashwan pray kadin collectively corporately katangala elja kuluklena siya kayo may siya klasha ke pray fakulo ke may kulobelasha katani pray Kat sifid betaka pasta yetom kat flat lash inakkalil milapan Srui kaksakin nasyum nakum sifid paligi ka tigisil ensasya Eurosen katashwaya kilitu inge katakilin la fungsi somla kat ikot ikme cheda ke Moul la sana simet mise akum karngin kat akketeyac kat taka in sifid ben amdang nake mapayas waslum Panagi Paing kat papa, lela na siya katin ka nakalin na panlang silom na siya. Kaya kung sabay mamuin ko lang, siya fan na nandumin da kami siya kaspesh mo ito. Fela siya Fwackyuk, kat patatyang nage, curse siya anvesh, katin na ikom. Nanakmanas, siya klasil nga siya. Kulo ke wen na tum siya kung sabay ma. In mi siya kash mo yan, el make fan na. Shakel ba atonement ji mafalin sang ela makuluk na kewala sin fash la na snow kat kaksakin kum kat papa kat riti ki mas la ki met mata makumrek makin elosurek makin shake kusho siya afun yam kay na makuluklan dalik na tumingi kelusen yesi ake kum sa pa mawin kulan na tumelutyak pelsi fan na Fawang besi persaya. Inga nukewa kafuen mwel kelasi. Sa shipyak fin saksin. In molila makudukla raela. Kat kaksakin kum kila malasi lumingi. Panangusya na siya kadin kan pray in wimet wiyash mamdain belinasyo laki pelsingi. Belin yoksela. Inga netala kat na kewa. Maekin matalalfungi. Fin nekat matulanin lafkiyash. Kome matakakketeyac kisi. Len, siya kumakola. Kalem yagi mas masalom kisi deslonika. Sapta akot Fwackyuk dolun yas ngalalgosh.
Los nukewa masak na Moulin belsio, yan ay leche ga ina kin ptay manoyak, kesi glorified body. In soakin kesi pukanying. Mainge usi na sirfin shak na kasi assurance. Kaslom, lelalom, alanak kayikat. Lela na sirsh, sekadita ki Moulin metlasha, yok sa pacl yok na kanlalash, ki metseok lana lash mafashtikikat. Dakikat nanga ki oye masikyak ki wan na doom. Ashkatang lasi ki shaflayan mana kewa. Usiba na sirsh kadin kain, oana ki wan na doom el 44. El paray ki matmas, el saplakang, el kasha ka finne. Siya matayin malalal fungi, ki wan na doom, el kalyan na palan nuklan, wan na doom, el kailang. Wan na doom el rikmagan fokfararar, insang, usiba Kalem na sin matkunsi. Kat finnan ka mga na technology ma, kumurela mo siya. Alula na usiya na sishkatin itala, umlang sikat. Mayan kaslom, eluchak niki inner shell ke munun mwetsi. Ana si katlas kosro. Inuchak naki shell, mitochondria ke munun mwetsi. Sha matay ke wan na tumin ka nuchak, aula sha, kos, sha falet. Sha fucking gut. Inkan talali kalko, kakapash. Sha flut kesh kof, inkan fash, in function. Anas ki sugostoja mas cylinder na gewa, ngutchak inara akollah. Katlalal fungi ki kolom kat paba. Kum likiyac singe fash metiki. When na tim soep, nanga shao. Siak kay kat pe. Kadin pray na sindalik na atash kamit plasma, mataben kelbos ki pe singe. Intia falayak. Mainge si kekish be wolom. Elosingan pe akilin makapelosike. Ines la mellan nim. Mellan gosho. Mellan akmusiye matsaye. Kan kalye matwiye. Finne matayan kamukul. Mainge kat ngeshesyum kat paba. Kasha siyan yan na kewa. Mapatatyang ba nakiyakakain wangan sipe. Da kumrela siyan yan siyan kan siya usilom finfel. Inak Kalem lang silom na sindalik nata. Inat fancy gospel singe kelang si. Kat ngeshesyum kat papa. Wikat kewa. Yok ligina kewa. Elos siya kumsilalain kon kol fel singe. Fin America, United States of America. Fin nege Preston lasha. Akfuseshin kawal. A staff lala. Elos in dem guguin wuklel. Policy elos ara. Elos in de kolak payapala. Medan liye. Elos mata wuklen room. Orala policy. Intia langsim met. Te langsim met talan. Ines la kasha na sin medenena. Mayen mwen na tum. When na de melfin taka na financing, let ten na passport. Let ten na I-94. When na tum. El taka intalalamangan na kewa. Lela kat na kewa mayakin met call. Na White House, United Nation, European Nation, Arab Nation. Kamdan felpen Allah FSM. Nanak manas kasha kat na kyan shiksir finan Kosrae. Katakilin be force masikiyak ke transfer of power finan ruk. Kat proepeke. Mga tiyawona yamdan talik natasha. Papakalang naknasis la melas na ke wall. Kumakalami ke avasison gosh. Fasingalu. We kuluk. Masokot sok mayeneng yenga. Ak fosikat. Kashakat na kewa. Evini ashel yalas kat tip taga post ke Facebook. Akadin taga kaskiandash in pranasum. When bangan no yesi masikyak karden na viten. Ke even soon go wet. El de flok liam kuldamayla. Al du shamsham nasi. Panang el tafael el tale. Kashakat pe. Ke magatis na ke mano singi. Mungat kang. Indak mo siya yekat. Harla na pasyash mas misingi.
kat findakle mas sela na setan kat ngesesim komunista melas na kemungo masi be makanawas la talik na tum ki karda na vitan ki apple si ma pe na kemungo o EPS pesingi takana sis ka index na sil pe loang na ke temple si ka dus for nge ana ke pole la Kalem kat papa katen na kom pasis kat tong in the ka pasta yetom ki pesingi mayin wang in kalas wang in etalas itaitete nanak manas kaya kat kiltu singi wikat karangan matwiyas pe mataka pe wikat ke malutut singi wala tamal lipan matwiyas singi kayo wisya ulalosa kat na kayo kadin kan takay ni kalsi takay ni kasas takay ni akketeyac mas talomo mayin saflaya kumakkalem mo let there be one interpreter Kainim kat papa kadakolan fastamit ki pelsingi yoking anlash katingi sapay katle amen kat kulo manlap ke proye silpe unsu kumasang itolla proye she kat kulo kaksakin kat ke alle nanyak yak mana ke wamain nan siyak yak shakati le tadari ke proye shilal tikin triskala alle arf for shaklan fela mishing na ge me immigration issues ko laws magatliengin nange tasakto wana kishin proye she citizenship laws are in the show. La gommada ye kefela singin
Mashi mga kum enanain siya ngena pasan Jesus Christ mal taga mi siya molyak tuku na naktolu. Sokak som arshin kashaw. Inkashaw singan pa eternal citizenship lan. Mat na kayo wa makatel infighting again. Fellow singan na fun na infighting again. Ars masap plan American karangin immigration laws law. Europe. Matan fel na kayo. Nike pa na FSM. Masap siya nga mas kami siya nga eternal free keep shit. Mataga na kayo Moul lan mwet shit. Fin fel siya nga. It's a big difference. Ka tram-tram kin mga kayo matan wika taga. Lila, perfect lamb, ka slain lamb so nga siya pa Jesus Christ. El matayin ka siya, truly fell on the phone. La masap fa ka America aske, ka Europe nation ngayon ka Shani ka and Russia ka FSM, masap fa ka dalra sang karangin Angelos ngayon, kadak fala chipe weapon na Rome sapta singal dudak Kalem. In align na kaya akwaklan God, kadakos with Christian. But from the back burner, na kaya foundation siya mga kumaskya, citizenship larger, arshin kashaw. It's a gift from the blood of the Lamb. Nakalala siya, kaksakin, bro, siya matagay kesta ka din, ala, awi yan na naklas na kaya, oye siya nga. Book siya tikin na taga samsam kung nga Fwackyuk, Revelation saptalong siya. Data ka siya introduction na kaya nga, siya maliti nga. Inakayakat na kaya, citizenship siya mga kuminan ng concern na kaya. Na-shaft na siya pala taga samsam kung nga. Moul mapat-pat. Jerusalem, new heaven and earth, Jerusalem sa siya. To get there, you need to put your faith in Jesus Christ. Pang birthright siya may usot na siya nag eternal citizenship siya. Isus la sa siya na siya direct na siya. Mwet na kayo fella man na kayo kulo. Tayo siya kaksakin God ke Roy Kesta we own lash matagarun metalal from weir kulacnsap finance syntax. Church pastor moral ma karangan finance syntax kat kulo manlap ke met plus matagal yak langon nga ni nakayagat pe kay siya. Dudu da nin siyete pang. Tingin tres ka lel tati ke all me costava. It costava finance central taxes. Neki me la taga nga lati ke siya pa using el dava e kuam. Ngal su kaksakin gat ke arulan met na gawin tagakin taga wikat met na gawin broy. Kaksakin gat silpe akketeyac siya. When mas mga kuminan siya niya na pa masya arsing kasaw. Not this world. Tigin nila akketeyac man nagawaya wangin na siya yung kaslan God. In the beginning was the word was with God, the word was God. Kadali su kaksakin get God kya mga nga usya slide larsa. Kadin taga silpe refocus na kya me masya mataga samsam kinya kya mante taga na kya dututang in siyete siya. Wana tigin nila kya lamang ilang silang God. Kada taga sermon lowos again. Same time, 5 a.m. Pacific Standard Time, 7 a.m. Central Time. Nga call sermon siya awit course sharp ilang silang God. Central Time, 5 a.m. Pacific Standard Time. Kada sermon siya inu siya teams ko mataga samsam kinyak kya week na phone siya tugun sermon siya litungan kada siya me Sunday school siya kat front load ya ke mandia siya tingin makil la taga siya refocus siya akfon niya la liti siya ke mandia at tingin tres ka la taga utay lang no phone na kunokon mantini ke siyete dutu kya alu ni tawiya so we're looking forward for that na our flow was on ala kaya ka siya man we are in the same boat. Got call siya fun na we need to strike. Same pero rhythm siya makuta ka kaya kaslan kat nga pa siya call siya last nga. We need to be on the straight same stroke. Pero rhythm siya bang siya tang natakain fukuling nga. Kaya tu na ka kaya. We are persevering in the blood of Jesus Christ. Kadin
fukul masedanel sedanel dagan pushe met plasgam take ke trick natas interference matagana ke me advanced technology kat mata mongo masenge kat tesita angete ni sam when we are so busy in technology sedanel dagan pushe kat met Christian bang makunesha kat pro ke met plas kat pro ke trick natas oslong kishin pro ise pro ke mukul matan fos natas kat pro ke met plas Kosrae sector siya makatash kaya ba en Kosrae audience la ba met Kosrae met magil met punglak met ponpe met mashen met met me ruk ngay ars met lalfing lalos pe elos two pe na injenge the local church are let's focus on the Kosraean kat le gas na mga nagat move toward the end of the world when a great commission siya may takya Mutawaek Jerusalem Judea Samaria to the ends of the world in fact Paing wo siya magat kaksakin ke August ng 1852. With that being said, the true kaksakin ke broy, the true kaksakin ke on, the true kaksakin ke goes to the likiyac was inakketeyac kewa. When focus lasha, mind kashaw. Shalom man if in the focus na ke mind kashaw, you better get there soon. Taga na ke, metiki patte pella. When kumdel shot na sang setan nan taga kiya pagkat. Kadena na nagawak try ke benching kadin focus na ke o yan na kay wama setan el taga sang pasekat lang na kishin pro sepe taga le Kalem met mas la shiba met ma nta ke ashur la sa pro la sa wiowos na met na kay wa pro pe ke met lashin tigin tres ke le Kalem masing le pro pacl som ta sak na kum corporate lim ta ke no man we pe na pro ke man but look up checking God. Now, with that being said, kat first na na slide tayo sifac kaya God, pang mga tram kina, katas ke third quarter, may KahsInKol molo siya. May KahsInKol molo siya. Taga May, mutawaek next week, kataga na malam May, may sifac singen ko may long pen. May KahsInKol molo siya. Na unit tolu pa arke kota na kaya wakatas ke unit akliyo lesin shafla siya. Katas ke lesin akya. Unit akto lusingan pa kadam tak ke next week fashion. Monte falya kadata ka na ke. Christ may kisya falya na sin na kayo. Christ may kisya falya na sin na kayo. Match pa na nagya kota singan. May kisya yok molo. May kisya yok molo. Lesin akya siya pangan la mil falya na wana kadak kalemya tigin nila kalemya Fwackyuk limi or Fwackyuk na kesngaul kat from no dia ke mandia tigin na daga tigin mekil la daga finalize ya me iplalap luoma akalemya ke mandia na naskin fashnamet pangan lenigasha kat daga ditutang singe sette finan merige Moul ye Lulin Kalem. Na alu lal digin treskal tukun Sunday school lal digin megi la. Letaga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kuno kon kailan ni gasngan letaga. Aro alu lal ke pelentawian kapashi mangan in shape shop bit pangol lapse ke week na fonching. Na bangan shuben Israel fa mo team so ko masam kinyak yok ke week na phone kingen painangan proy kininu siya sifac e Mwe Read na ke sermonan na wanangan mo siyak na final stage siya pang asyang afin siya kimiket na nasik na pa metigilan nituan kadin tago di na pa la me si yok ke week na phone siya Aro, we're looking forward in oil lang silang God kada tago wiowos to ke sermon ke Sunday school ke alunetawi online ministry lowos. That's just online. Toko yang ko was akollah nage local church Seattle, Santex, Honolulu, mga na online karingin ka. Lan na kayo. Tigin tres ka nga fat na paela ikek la na siya masing alien na paela at the turn of the day. Kat din na nakatinta ko.
kadin long kaslan got plain na kayo para 4 weeks ago ikekta na silen tagange katsom ikwaya kashilen in we matlas ko shine now that just like we just gonna take it dive deep on a daily basis when matsalka kadin alle loin na pa ke mas mayokshbe me especially when we're talking about revelation Fwackyuk mongol siya pa taga sampram kinyaga la lusia ke le sampram kinanga I'm gonna just take notes I'm telling you, bro, take notes. Nganalle okala na ke birthright citizenship in heaven. That's what we need to focus on. Aro, kat kulo malap ke may kak na seltik interest kalnge. Na wana lakalam niya. Kat ko force rit ngetlan pangan kitax na ke wik na fon siya pangan. Elos yak so ko unsa siya fact. Wala na nasumin spooklim nam siya Ekanaus la silke, the kom enwaki, ke sham kom sang molin sikosak na singkat, ke metlan shuf na kayawa, kanin kas na kayawa, matanfel na kayawa, kanin tanin met na kayawa. Do ya create text to do and komashwan? Pangin si fena ke alunitawi larsan, enwaki katang lalan lam, enwaki katang lalan lam, kuslita na Kapinangan ma-reach mause na ke Sunday school larsan Fwackyuk limegor fossi na ke singaw na isang fossi ba kitak siya na wala imta Kalem ye bianga metigi introduction metigi storyline sibe context lan ma-reach ke Fwackyuk limegor fossi na ke singaw ngan Senate lesson commentary David Siku ke commentary na ilosu siya AM point lumay karangin kat pa na fresh na ke fossi ke singaw ke Fwackyuk limegor kadindi point le pangan masimet ba kunaik laon kunaik okaso ko kunaik lam so ko ke marichingan to kun kunaik la pia matolungan designation tolungan kum taga liye ka akketeyac yok shupayan significance lan ine ka designation tolungan lam so ko okaso ko laon so ko point na ke much fun kosum na ke Old Testament na katil na design ya tari mang akollah na ke much mai to go ikes la sili kor masam from kinyak ke Fwackyuk lime kor fosin na ke shol ma akketeyac ke mante na shi was my tonan na shin kain much masunay taon simun kan sila liban ngay na so ka shimet etaon kan sila tigin mekin ma kadin to weni palay sinemak to dusingan kadin to weni rela sumastas ko on in sang kaksakin God ke wala na wala unless sinem emak to lusya now with that being said kataga na kay me luo matigin na taga tigin magila taga super refocus yak fonya la ditu ipsime da pangan self fadlana Fwackyuk me gor fosina ga gor subtopic luo taga ke Puk lum silia ki siya fosye met pa taga akketeyac ke masingan na subtopic akluo likiyac la met ko foslo na ke akos kum kana makin outline jinga study pen na ke metigom som na ke Sunday school lan en kumatawayan dutu ko Henry lai safla jingan pangan lalap jingan pa Christ el fadlen ito ka ke fos ni megos na kisnyaw subtopic tolu arke lion e oka ito ka ke fos ni megos lamen wagi foson kor kaksak na sin lam sukuwa fosit kos na kisnyaw na matlas Kosrae Nasit ba siya masitigin treskal tamlay shirley tigin mekil women kulacnsap na kayo finan Kosrae tigin Leminister Maro Sunday school program si Maurik fashion Moul kata close to 30 some I believe and Kosrae makin standard lesson commentaries nga yo when I outline si na kaya kumesom nagelutut ke may 2-year college ko semester 4-year college ko university ng arts curriculum si takyang talukay na follow na wana tigin tres ka direktal music pel na kayo just imagine that
Kung tako ukwelen na kayo, kung sumuro kanya na klom si fan on a daily basis, nga fat na pala. Within that 3 months, siya katash ke spring quarter, semester spring in, nga fat na pala, catch up na pala, oye ma utaga kikastan kat, katino kala, akwa kikastan kat. Na just mention, etari kota siya kat move on na ke kota akak or summer. Tari summer, kat move on to 25, 2026. Semester akos ko, kota akos sa utaga pa. Nabangan finrak ma tigin tres kalil Kalem yo. Our coordination or at the time na sin me standardization commentary. David C. Cook ma smuspuk singe. That forward ya mga kadin like langas petari. Na finrak about someday this whole book is being translated into Kosraean language. But na kayo in the katara mga len na kayo kat follow mana kayo. But that's some KahsInKol siya. Pangay maganingin na. Tamal siya lala masingan tataga urun etawiyol. Fact magana tifosino, daily tifosingan. Masima tigin tres ka lalash ka nga, ilka langat na masingan. Nalda ka fashion, or yeah, eat kosma online. Ingin na readom siya itakyang. Ingin na iketla me source may iketla na siya. David Sikuk. May controlling nga itakyang nan taga forward ya yan of one siya mit nan tag itakyang nan tag me langas. Pretty soon, very soon, kat fat mga met na kuwain proike. Kat kita ka ukala kakastan ka. Pero mga yok siya beka din taga na kaya. Especially, siya nan ko. Revelation long siya. Tigin kriskal. Kumeta ka akketeyac. Kumeta siya introduction na kaya. Stop ka singan. Kumeta ka siya outline siya kaya puk na phone singan. Nangamtan siya nga, we might last ko siya na kaya. Kata take notes. As you go through, kata likiyac na comment la siya na kaya. Siya kay kishin siya na kaya. Eliti loman. Or kaya pel siya nga ka true kaksakin God kaya ikekla lan pela. Ikekla ka din taga akollah long. May kulacnsap lan God. Tigin triskal. Finan Ken Washington. Kat kulong malap kata sumnerum meeting ang usyoda. Namnas kan we pe shepe pa ko na nalify. Tuwo kulo kemalitut po. Takoy kestal na yun. Kulong malap. Wo. Tamay sikra tuwo pe. Amit ma taga shibe sham langan shibe akaye aslosan. Tamdal root Columbus Georgia. Tigin me kilangan. Mali mo ay oye sila som netala sura de covenant we got the tigin kumgulo malap kada looking forward na litu pa kun me we got like Sunday school on. Kime chelu kulo malap karsloman. Prokila Nathaniel kutuo Kenya Alec Sosef tuo kaksakin God. Tigin tres kal makilan la siya nga. Tamtail bangan. Tamtail kindi kren. Kulong malap. Tuwo kulo. Neighbor bangan. Kenya so Neighbor pe bangan. Nepal pe bangan. Neighbor. Ama Nepal si pe bangan. Wapengan. Well, kulong malap. Kulo malang singkat kingali ko siya. Kulong malap pinida. Na tamtay si West North Columbus, Georgia. Columbus, Georgia. Arsinart laga nga tola ye ke military career laga. With that being said, kada po ko pela. Tigin kum kulong malap. Kada usut pela. Akan share screen? Kum kan share screen kulong malap na Okay. papasit pad mas pepange. Tuwo. Okay. Aka Winfield Polino kulong malap. Bangan. Share screen, share screen. Share screen. Wala. Ito kaya kal Winfield tuwan siyo. Bangan me sifelarski kormek pata. Cormid pad. Bangan. Kal tamdal ken yengan usidel ke onso kolom madalla. Yaklang Alla Kalem ngalong person. Ay. If you come ka next 10 yam kayo natigin. There we go.
Sing it. Well, kulo malap kadaw siya latigin ng fast na mit nage akketeyac nage kunokon na niya. Well, tigin ngan we kung bakal na pet o si Thompson tuo tuwa. kulo malap sette el siya falat na nage Moul nagawa ege lut sa siya taga inakay. Right? Kulo malap pet o si Thompson. Right? Tigin daw siya pelo. Kaksakin kat, lem silipan ngan si Vidban na fakulon sin kat ki Moul na globen sil tam dal kinje ki onsu ko ma kadel inspire art lalen kain compose ye siya election na akketeyac pe melutu chima kate uchak na genge ke buksing ang kung finlip flag la kaske genge yale na usot na siyang kumin me li kanmen fakla ko lem silipan ko met wiyasan na pienga kung fakla lesson emak tolu jepa in connection with ma ashtalan singan line kain kaya so rela
me skona composia skona bay bangan faxiloma Pangan tigin. na kum sham kun pe na ki designation doluma front load ya ki mande ya na pa na ngara cash na kita kalak misingi ke buksi malam mistili pani la Kalem ye inge na casing this na ke develops misingi fact mo live in the light na mistili pan KahsInKol assume ba Pangan. na katanga sa ke ma sa Mata Lulin Kalem. bangan live in the light na mchibe ba ta gange make a Maker. Lanai. Lanai strong glamalap tamle kita kaluman na ipsi mga taga kem imeta pa ngamako slip sila ke nga akketeyac as me pelsin Moul kama nga wisaw la ko rekmine graveyard ne nenele katyamet ta krat sel si rek nga faction sa kay tui bisin na fale na ki krat sila sa pacl sinanye mo tak nga ngeti sa kay tanasyan lam nga ulke mulin Bible sing student Bible siya nga guess la na buksi nga Kalem yun na siyuk la likiyac sipen composition na kinga fact ko inge ke composition na nga fine kain jam usi screen na diga kadeta ko jam kun agi community la pange tools siya makaturek makin misingi aski electronic copy first in siya ki pacl nada siya pange nangaki akketeyac lutila siya siya mamakat ke akfasya pa intaga ke pukon ngolon gos ke babalange channel is fani ne ke puksi model tim singe pa puka kon ngolon gos singe Fwackyuk na nagi composition lan Fwackyuk as saptalong luba kian nara lemistili panel de ka in from ke saptalimekos ke manda front load ya fasin ke singeul nagsinsiyak sila ka pa MSik ke sapta si luo tolu akos nagatfinas nag sapta si mit nganda na masimit ina Kalem John something nga lutimit mo author ka na simla ke fasimit ke latangan na ipru te na Kalem parakat nigin na siya mas na ipru Mweta mo ngamot ko mo masima Kalem pa ke buklad bolan simla ke sentence ko metan na ke papuk silal bidera lera silal bidera Peter be na Paing na John ke sapta simit masima wo ke katitipuk singe pangafaka composition person si skedi masinge insewo mo charity book singe los longas in balinge akos masimla in book singe the upgrade me pel nara takana sikum na likiyac shipe nga kumin kain taka in kain get immersed kadin ace mga isungyen kat na arama si pa manyak ke buksinge John basmas ta buksinga na kada Kalem na kat finalita na as churches it kos pa ita ko manyak ke saptalu na ke tolu na overfusion na bang akfashinge na kat finata ka na ke sapta luo na Ensi mga siya nga, Ephesus pa church me the as churches it kos siya minor. Likiyac siya nga kuminta masinge. Mayan in Maston churches it kos nga luoyena. Kumpine akikowi reading na get na luoyena. Jesus selin siya wuwoke. Ephesus sel de siya sel dal. Smyrna pa siya sel dal. Kumpine akikowi reading kumakonek life fo. Na pange si me pange si church in Maston church to me it kos nga ma me siya silingan ke na sapcho na small tamange na church yak tolunge el debenara wo Pergamon na Thyatira el debenara wo
Nakatfinasum na ke sapta si tukongan na churches tolu lalas ke. Sardis tepan arawo. Kumkan read ko na clarify pasim dengan. Philadelphia lalanay nga na pagkirala. Wangin ma ilfak mo me il singakirala. Na singala ko to disya pangawayakum. Kat fresh na. Mekalmen fresh. Kumne kofsiyalo disya Any lang yo. Na the last kan mate sang boiler si tinen mamutam tawe sang boili kovane kovsia fresh na taek. Na tena iya. Ina na komen either hot or cold. Na Lutetia el signify churchima me el fresh na. Na bangan sapta si sapta luwo sapta tolu. Na lemil to shoe candlestick it gosh ilmo nga ko lang ang file candle lumo likin bog. Candlestick ne kinakalim yung pa si article mo anki me iwanaktak siya ka finit temple Solomon ilakalim yung illumination ke light pa ka ilpa kalim singe. Na silo to lubangan na katfinsum na kaya kosh na inge na masingi pa minandi kaya. Alun ko siya. Pangapel si ma likiyac John ilan sum kira glimpse of heaven. Nara alun ko siya mutawaek man signify makade ashkem singin na pa the makers the Mr. Lipanel the akketeyac na ki kasya fali ni kesa pu limnum sing kasilit kosh nge pa sapta limikos akketeyac yan. Na uskat pin ke sapta kon gosh the Mr. Lipanel pa me fakil me gosh ka ne fast mit from the go. Meg wolacna kung fast mit akon gosh sikeli panasim dengan ngaken ako sindi me saptaon gosh asilon gosh pa ikeklangan na mesil nge sil simit man is the revelation of man of sin na ba akketeyac ke Fwackyuk luonge die Ngangetek Elise koors fash Elsiam tafe Elisa mazing ka din mo ito lang Elsiam tafe shuok sipush itakyang na siya furo kyasha som ana simitsa eskatangla elasifit bakatangla nara ke silsi may ikekla ke silsi mit may ikeklang and el reveal na ke makluklan mo ito. Nakatwin fast natin na ke ashkainin os pa akos pa akketeyac ngayon na osuko imit nga el white osuko na el conqueror si el represent silsi meta na silsi akluo el osasasuko el taga akketeyac na ke mayun emise na silsi aktolu ngayon ko el signify na ke shelin mungo na sila kako shingen patel ma pale orsugo el signify mi jepe na sil jakli me koshingen el shamsham kin na ke pang slain na ke uniye na akmiseye na mensilit kostafon na kon go shingen pa shamsham kin na ke great judgment of God upon the hurt when they cried out for rocks in the mountain to fall upon them. Ana kishbin maupenga del mensi na kena kata yot kevino langin taka apanolosla in metelia ke like loshintari shafla. Namasapta it kostegate interlude singe likiyac. Interlude singe elana shlagin bangara masini tuiwin. Tuiwin anan lunch break ma. Na ba me sapta it koshel el takangen konfindin ke sapta kon koshe me sila kon koshengen na it kosh interlude singe likiyac pange pel si mamana ke wana na lowos o mo mamatakan kisha nga taka na pange si masamsam kinyak mo it will be in the great tribulation the greatest revival the world has ever seen
will be the days of the great tribulation. Na pa me ngane ma akketeyac ke subtitle ko singen ki gat sham ke great tribulation singen John el book ilang Moul derang which are this array in white robes and whence came they? Siya manuku me nuk anan lolis fash nge ko ma me anan siya nge sang los siya nge na paso nilang elders dal me ka ke great tribulation na elos pa oreklak na siya kle ki blood of the lamb na funny na ki Pelsima sila kit koshe na mo ikekla na mo trumpet it koshataka. Na pa trumpet it koshkan pataka shamsham kunya ki sapta alkosh e saptaya. Again, overfusion na bange. Na ki trumpet nge akketeyac lala may kai nge elupe kata shikliki may kai ke seal it kosh mga akketeyac. Na konvinsom nge sapta alkosh siya akketeyac. Funny na kisapta singal, mun sapta longo luno phone na bagi book singing. Ano ginasak na share screen saklok. Paing saklok nga mdana ki takta sikke ngaki likiyac inge ka din Kalem kela katashe ki mga samram kuna katashe singe sapta singal. You have the little book which you saw at the beginning. It says here, in the days of the voice of the seventh angel, the mystery of God shall be finished. Na may mystery of God singan. Convince na ke Fwackyuk course ke masingan bangan mystery si masamanya ko. Ki pesi lubufen akit course el ukie. May ukuk natala. God elefa akpay pacl melal oana kelter fact na sin met kulacnsap lal siya met pacl. Na pangan masima akketeyac fakla in the days of the voice of the seventh angel na pangan mystery siya masamsam kunya ka pa kifasit ko singe. Na naki sapta siyak singal ulnge masya na sikiyak fakla here in the 10th chapter, it says that the little book is to be eaten and it will be in your mouth sweet. It will be in your stomach bitter. Mekalmean. Nakalmean pa pala, ilta kanan mamwen sila, mayen ashme, pange, mekayok, makketeyac likikac. Na pangan efin pepala takata anain ma katmame men efin takata manaki fakngan kalman ba mutsingan el Moul el safe na uskat me nage sapta siyak singal siyeng saptak singal siya takana siyesh metlo lowos si pasmanyak ki sapta singal singa akketeyac katfin eli nage Fwackyuk singal me kosh ke kain akketeyac wo ngansom nage fak mo samsam ke as kena sina overview kingominde ke ukukit kosh ma samsam ke ba na lupufe nakit kosh lukia me ukuk natala eto ko me ukuk natal eto ko os pasalalap pes na kain kasao me fak inge LEUM God Christ machilosha lalal palim fell on the phone God falem mapat mapat. Now akketeyac and the angel, the seventh angel, the movie nakit gosh kasla ki pasana lalapsi in kasao. Akketeyac the kingdom of this world are becoming the kingdom of our Lord and his Christ and shall reign forever and ever. Pakketeyac Christ machilosha la palemi fela kadel falem mapat.
Na mainge na kisapta singal si Revelation singan Kalem ye makatash kia. Revelation singan kumfine kita la matakayem insang na pacl sang akketeyac kumkan sumike puklal Daniel tify dia kinagay pluo na pa faksingan matakake. Na nakisapta singal si sapta singal luo taka Revelation singan in Kalem ye patakake chonel takain mutawaek sham ke kata personalities ma epochs may sikiyak final judgment singe. Na mo should be mutawaek. Revelation seems to close and the mercy of God is finished in chapter 11. Nakatsum na kasapta singal luo hindi siya overview kasapta singal luo. Fast na singal dolo. Akina usya guys kata hindi na masimit ke sapta singal luo singe pamtawaek na akketeyac la great wonder in heaven mutawaek na fact la siya matayan as ako tracken. Matayan si masamsam kunyak pa Israel giving birth to the Christ child. Then a struggle between Israel Satan mutawakin siyangan. Kat folokle na ki me akketeyac ke Genesis tolish ngalon koshe. Na pa akketeyac la they overcame Satan. Dahil orela pagkakatangla sila na silsitan ngayon. By the blood of the Lamb, by the word of their testimony. Na kung finariti fosit ko siya ngayon, akketeyac o yesin ngayon. Pangan katangla si Matelra kaya. Nga fact mo na kumin mo si Fepe na sumdiyan na kaya. Na singal luo mga kanfak kaya, katsum na kaya singal dolo. Singal luo, part simit ngan, samsam kun na ki a peace rising out of the sea. Bako siya slalel luka akketeyac ngan. Na makalmiyan ko siya slalel sa kong rising out of the sea, political leadership samsam kun yak ngay. Mwet si makuluk Moul, anti-Christ si bangan. Na ki enchafla si na ito ko ki me sapta si penang samsam kun na ki peace sing ito ko ki fail si mga kumashkeng as a false prophet, as a religious false prophet. Na ashkanin personality tolulal may alin na Kalem ki sapta singal luo sapta singal dolo. Na masiman Kalem jinga pa sapta singal luo el Israel giving birth to Christ, sapta singal dolo are the peace who shall be the antichrist known as the man of sin. Pamtawaek ki fosi aksinge ulsiyenge. Let us the moving pieces ki masinge takade piece it together ki shafleya. Nangali pes ngali ko be ko show salal likiyac fela me ashkwelu kel oana lam el gas kes oana suko tracken. Na akketeyac are the peace who shall be the antichrist known as the man of sin. Na pa akketeyac ki for singal sisinge la false prophet si bangan. Na bangan ma ngakain akketeyac ki for mo ngakain is la extract ki singal doluan na tsum ki singal lakos. Na singal lakos el me anen takate should be pause. Na pangit pe si ma samsam kunyak me tausin si ang fuko tausin siyo fukang lakos tausin na masingan katliebe ki sapta itkos ki me episesingen. Na maya samsam kunyak kaya ba bistak lukan highlight diye. Matsiyovok ang lakos tausin. Pasamsam kunyak taki me tukun interlude siya sapta singa lakos me interlude anan as pause sewin. Na katfinso nige sapta itkos siyovok ang lakos tausin singa choose sinner in their ministry upon the hurt.
Nako twin should be some nake me fashionamate nake read a Fwackyuk tolu na sham kunyak pena tao sin show kanga lakos nge are seen on Mount Zion. Na pangan masima yok masmanya ke sapta singa lakos ke puksinga ya. Somna ke sapta singa limekos na introduction eltaka in the introduction she in sham kun file ke kaksakin mai da kana fail mait kos na phone na ba ta ka ke na pa me confine reading na ke pa mo ya kel nge ko me reading na ke ko me connect na pa kalme pa. Here you have a description of the final bottle. Na final bottle singa pa ki sapta singalon kos fas singalon kos nge. Ana indaka in okukla kanun kaksakin singa indaka. Na nga ninge ocean ito ko siya nakewa inensi Paing Armageddon in Gasipru. Nakat me finfast na mit na ke sapta sito ko ngayon kat somne ke sapta singa ulit kos ngamta gikas mga may kana finata kalitu na komsud belong na mutawaek start to retain bange pel si masam kun na ke scarlet woman singa pa matain ko so Paing siya small in ko so lala pasapta singa lit ko selta ka kaya kumene reading na ke sapta first singal tolu na ke first tolu ngil mekos fakla kolon ngon iliak na nga engali si lubuven usella na yen mesis engali si mutan we si mutafin ko so sa salalel sko ash inese me ang yang na sin katsim na yen na ke wakel archifeit kos kwa singa ulke koso suko ke koso skua kung may been reading na tenda na pangen sham si mga Kalem ki scarlet woman singa nara me anayin pangen pel si mutawaek kisngalon kos fara o kukla kaksakin kaatan na nakisngalal kos masima atlingi nangepa sham kunyakla. We see here the judgment of God upon mercantile Babylon, the natural world, the financial world, the merchandising world of materialism. Na ba akketeyac ke fasinga lusi kenge ina Kalem guys mga reading na fakla mwet wangin la mwet molecule silver yotchel pearl nuklinen shiko nuknuk shonin matak silk nuknuk shafur kain sakking yok molo marik lagi ivory bronze ka marble nara intakain akketeyac la me kalmen faksilak pianga na ki staklok ki fos sapta singalit kos singa ki nga sham kun sapta singalit kos ina Kalem la. You have the description of the head of the religion on earth. Na ba me fashionamate na ke sapta sito ko nge pangakketeyac ke sapta singalal kos judgment nge taka mutawaek sham le na ke wangin le met molecule silver yot shell ke pearl nuklinen shukea nuknuk shonin matak silk and nuknuk shafur kainin sak kenge yok molo marik lagi ivory bronze osha and marble kalmen masing pa describing those things mga weka ngen in which Babylon traffic na palsham ke silver gold linen purple scarlet frankincense wine mangan na fakla merchandise nge mangan na kewa makash up ka mama belongings ma anay nashmolo ema chachiak mange na fella singen idalte na ito ke kat may materialistic fella si bangan para utaga mangan kewa na ke an na uskat meneke singalya na pa
mutawaek pacl singe mayun singe mutawakin singe sapta singe sigatli Jesus and the church in heaven at the merits of supper of the Lamb. Ilse gasas fin ors fars fakla nangali kasao ikekla e orsugo ors fars we ilse matafa pang aru epai ilara nanan kalal emeuni metlal keshwashwas na uskat mindage sapta longo ul mettiki man melutuchi makadeta nage esam kin nage e sapta longo si na panga inge na katli nage tausin yes panga millennium singe make white throne judgment singe masi mga kominiske ba this is the resurrection of the ungodly who are just as to whether one is saved or not. Pange pelsi manonon kayakla ki white judgment singila elos save kaldaldena. This white throne judgment el manasin mwet mason na save mukena. Navakla all of us, God, all of us who are in Christ shall stand before the judgment seat of Christ to receive the things done in the flesh which are called reward. Na pangan pelsi ma me o pingan dakyang na silos ma me pafaknge all those who are in Christ. Na pa sapta longol siye nga takay akketeyac na masi matakay sapta longol siye longol luwa pa facing sila John nge LD kasao sa asesi LD fela sa asesi na elke pasamram kun nake katfinsam ke longol siye nga takay akketeyac meta fela si meta wangin le mea wangin lepe na kanan fact sila nge pa kali revelation siye nge ke me prain benediction na kato si fact lama pang shaflaye balta ka ke faslong siye fact ke faslong el fact mo el siya fact maingin na kay wal fact aok pay lang fa nga sana tako laylain oingil lem Jesus fasha langgalanglan lem Jesus in wimetlan gat nakewa na pauskat meneke malutuchim singenge live in the light na ngasang unso ko nge inon tapan namlilipan ng daga gasla na kata me dunong ko ng daga gasla katin kain takana ke malutuchim at singenge then kain takalan ka enlighten na ke me kata ma malutuchim nga Kalem na siya in Safan siya liyac ay sila ka in me Kalem de Gina na makatsamram kaya nga ito ke
Higin verga ngan Srui kaksakin gat ke layout si mamustaka dat ke sapta si sumnani ke sapta longol inam akollah kun akketeyac sapta longol si to metlas Kosrae namna sin ketin pel na anta li la inakyok ke ketesit na ke Old Testament ma Fwackyuk ke olang mata in Kalem na wang na pa matafung la ke masing ten ele li ke sapta ye fos longol na ke longol dit course li ye nga wilche inge na met na talik na din ka nga mata kesho da Babylon na kespen kalnga klal ten ele li ti lal Jeremiah loing ta na foto to yang ye nga wilche ma Kalem mo Jeremiah da Kalem mo elo se show ke luchenya it ngaul mata Babylon tenele li kalnga nga riti tana pai foto to yang na sum proy na singad nakatel to puk proy lal sang akketeyac aten ye ngaul ngata ka riti tenel namnas kan riti tenel me ya inakyok ke masit me tigine outlining na kata ka usi Old Testament tenel sapta ya fos longolagos na gelongolikos akalem yang it course pelit ngaul ye pollution pel si makadele akie mo efa aksikoshikia metlom e city metal she liki makuluk e ma fok makuluk efa taliyak le nanan ko siwosa efa akwa ki mapatpat ta arama she e KahsInKol she in fact akpay akketeyac a temple metal she in fact fil kishayak le e samya mainge a Kalem ke ligi pel she sapkinyak in civil mashayak Jerusalem a neke el she moswayak le tako ye it course pelit course e fa somla en Jerusalem e fa civil pa mashayak le na yar shinkenek we a kolana langwen city e city she fa on na neke ye it course pel ungolu it course pel ungolu nakatila it course pel it course na sibay it course pel ungolu ingen arela ye ang fuko alingol tolu nakatram kin mutawaek kan passage it course pel it ngaul rela ye ang fuko yangaul na fon en chamari dit fanataria rela ang fuko alingol tolu mutawaek kan passage nga fa mo it course pel it ngaul nempong yokse pa kading Kalem ke na ingen ke ngat fana reading akalme ye it course pel ungolo somna tasakta in pelchenge efa pos na may lokalo e ke shafla pelche na elche moswayak lenge efa enwo ki ke wangen matal shidi she e temple che efa knau shekle shin met meunlan shiemet kol nako she ucha meuni e shukye pelchafla che efa tako pelchafla che efa tako wana shiesonot e us meun e knausten che kadele akollah akollah inge na kan Kalem kela Mwe Read chinga da fa mo it course pel it ngaul rela ang fu yangaul na influent passage chinga da fa mo it course pel it course sherela ya angalia it course pel ungolu umrela tana ye ang fu ko alingol tolu na phone na pa som taringan na ye akit ngaul je pa ntasanong ye akit ngaul je pa
Samsam kinyak na sila tala, lan silya, lan sumasla. Kanun niya itnyaw siya nga nilito, tiyala Kalem ke. Efin katliya ya ang fukwal tolu siya nga na ke, masimata fulfulla trik na din kat ngan flok tige shaw siya. Som, sipa masayak pad and pepalon. Tako na ni ke, week siya machisya siya, tako fin tongkis ko na Jerusalem na. And wakiya, mutawaek na ke pelch may lal flok tige and pepalon, ne ke pelch machisya siya luchak na pepal, na Jerusalem ke tongkis ko ha. Yang fukwal tolu pangan. En wakiel. When na passage tenil fang en wakiel na posya ki timeline God. Ken wakiel el soka ka na posya bagatash kyang. In maslung ya on ngulya itnyaw bagatash kyang. Pangye siya shal marsalayak like Old Testament in Kalem kela. Inge na we're in between 69 and 70th week. Kat matasano yeit nga ulsinga in sikya. Na mekanon yeit nga ulsinga. Pati kinilakalam niya, outline niya. Sapta on course ke revelation, somne ke sapta singalya ke revelation, pa yeit nga ulsinga. Pa Daniel, Ezekiel, met ke Old Testament, in fact mo, pelkayac silang talik na sila shake-up. Pelkayac siya na silang talik na silang God. Israelites. And of course, indirectly, Gentile will get affected. If you come to wiowos ke rapture siya matikin el Kalem ke dutilal ke mantea. Na ke saptalu tolu church utakya. Yay nga siya ma tenel el Syria ki. Taga on Syria ki ke itakyang Nashel son ke Fwackyuk nge. If you come to Wiowos ke church, you will go into that tribulation. Indirectly going through it. Kung may pala kayo kumasam-sam kinyak, outline niya ke saptaon ko siya ke singal yang. Katliya sakal siya yok na pa'y kading Kalem ke. Great tribulation pangay. Bel na kayo siya pangay. Belin naman ka siya pangay. Belin refine, sipa reconnect ya, talit natin ka nga, mental recheck ya lem, yata ka sila meta. Nakisipen pakutan yok man ka na sindalit natin ka nga, lesipa folok ya, ak itngaul, which consists of 7 years of tribulation. Itkos pel on luo, rela 483. Itkos pel rela, yay question in the rela 490. It corspel it now 490 between 69 week and 70th week. Pakatashking in Pangit dispensation chikatashking. Period chinga pa me grace. One line God is bringing as many people nage Moulin lalfung ising metiki utakyak church na lenin nanan ko yay question ma ito ko nage me nanon ko ngayon. Living got some nage Jeremiah sapta ton wolfos akos na course. Jeremiah design ko characterize here yay no ching 7 years of tribulation as Jacob's trouble. Bang pelan mat talit natin Jacob. Shuf singa lunga som yok nage me elia mai liya ke yay question. Kayak masam-sam kinyak ke me silly course trumpet files matikin tres kali outline ye ke sapton course nige singal yangan akalam ye ke pukla chairman mo pangai bird pangs mam tain chingane kayok wanan pangan ateshima chairman ya lakate ya itnyaw ching ya itnyaw ching me it consists of 7 years of tribulation na siya likiyac ngan esigal daga ke esigal saptalong ul foston ul akot nge tolong alkur tikna tingkat ngane me passing under the rod esipe refine ya kita ni na pala siya kat sikos recheck ye palam su kuma sam kanyang el dal recheck ye in the first coming
Terok ta pole la Kalem ke Rome sapta year na ke sapta singal tolu. Mwet man kat ngene si betago. Kes ben pakot den yok man kat ma katil promise liya ben na Ephraim. Mga shadla ta kana si kumin Kalem ke malakai sapta tolu fosi na ke tolu Kalem pe. Zechariah singal tolu fosi. Daniel si ven al fat mo time of trouble. Daniel sapta singal lu fosi. The great tribulation. Pang Jewish refining process si masam from Kenya. Church at the way. When church udak yak tar. Matalal fun udak yak. Period ching ao mas yang in mas 69 we 78 weeks ching dispensation of grace ching church body of Christ el me composition on church ching about Gentiles believing Gentiles to include Jews. Believing Jews. Wana polilakal megaladalala. Jews and Gentiles alike. Para la matlalad fun niya. E utak yak God. Na 7 years of tribulation tago. Tigin na tagakate longol siye. Sumpen na tage longol luota na massages. 7 new things by the gang. Metigi sapta ya sambram good me new heaven, new earth. New heaven, new earth ke me sapta long na ke ko mutawaek sapta ya ka shao sa she fella sa she tikin na ka sambram kun Jerusalem sa she ke for she fella to sapta long chin ka long lu 7 things new 7 things she sambram kun ya ke sapta longan to in maslon sapta akos ke revelation ne ke sapta long kay ok makain paten el silie ke me pukse el somoslangan yakit ngaul je bam tasana yang kat si beflok na run klik na kaling met mari check il ya ke takasilan met pangipak don yokman gat nakade sang out na ke 7 years of tribulation vi kat dito na me 7 churches reclatari 7 seals at the go 7 trumpets me personage each course mal sambram ke sapta singal luna ke singal dolungan ito go pe pa the satanic triune me trinity singan dragon sukungan peace sukungan false prophet sukungan e kuluk polon belchingan when antichrist by rule me yeit ko singan ya tolu tafo meta eten a lope tukun the last 3.5 years Pyrella kayok na lalak may taga na get me 7 files 7 tombs ngan ilakata force by force pienya to in a general layout si makataga na si kum misingin na ke puksing sim lakata ke Old Testament why matafing na ke bang point siya I'm trying to try for wang na pa matafing na ke makakwak makatilaki ataring utak la church kayok ngan sikyak LEUM levelok second coming yataw sin shel rule toko yang pide la Kalem mana ke wax sa siya ke everything na me toko patigin na taga katiyang fella sa siya heaven sa siya Jerusalem sa siya masasya ako spes asya rela masasya ikos taga ke sapta long lu yok na pers begading Kalem kala this is the last things we're talking about masya flapang now the only way we can get to there pangonlan katinuskat ngonlan kat paushel son elie mana kayawang nangakum taga revelation sapta sinig revelation sapta long lu tikay nanaklas tikay nor malan may paus ka na ngon sipen na ma refill na siya son tenin ma yeit na uli siya painan taga na rukomo maka na pa refill mapayalan ka tigin akketeyac mga amtag shot notes tignet man this is it this is really it pangan shafla siya ma enlan sampram kanya kat matasanun utakyak kat kata utakyak
Leopi matlalal Jesus Christ in Belgium. Down here on earth, 7 years of tribulation by likiyac. Down on earth, while the church is in heaven. Well, Jesus Christ. Opiyak na kekunokan makumura ke Moul singin ang para Bible of fact, Jesus Christ, elosya kasuplom in kasao. Makumura ke pel singin ang pausot opi crown. Popoli la kalimika lang ngalil sangkayel to the very end. Ito la opi sila ng asin kasao. When man nakawa felang ay sisikiyak. Renofil by fire, me papite la kalamingan. Kaslan kat mo kayo na pa yan. Nakat kalam kela. Katakataya kaslan kat ke. Kunokon chicken mante. El paik la lam suku. Taka ela makuluk. Kating te patatyang na ke 7 years of tribulation ching. Naya ash mo dito ka. Falok na nagakuklan kat ke 7 years of tribulation. Elect tari, 1,000 siyang fuwang alakos. Katalit na din kat ngan. Tigin nila pralamasin ngan. 144,000 elect tari. Elo siya forla, elos by missionary to 7 years. Na ash pa met luwa ito ka. Met pala luwa, met ito ka. Witness luwa. Mot ko yak mo. Me Moses tigin siya magsisaya Alexa kulomalak Moses Alexa bel kayok siya dala to ka wakipanayel dal naisip bak mulya keldan to sigel non ko matigin la akketeyac la off marking system siya lal siya kuluk na between those 7 years 666 Even wangan siyong kumtikan is may kasha, may mungo. Pawan pelsingan. Sige liye COVID-19 vaccination siya. May nga na full na patatyang na kaya. Makisyangan. O sige, nan ka pel yay korsing pel kayok na upelsingan. Even one marking system siya, kung may marking siya na siya, papapala sa mana. O vaccination siya, katitala, Akat sumpa na is. Roll control. Para taka fat na si kumkem taken man there. There's one slain lamb. El makena pakan free katiliki. Akwakman fell. El karingin manakay wan kasaw. Kating te patatyang na ke makikiap man fell sing. No one is in control. Metsifan na. Jesus Christ. Jesus Christ na kumina ko na to akwa kita ke Bible kunte force ke mauret fin fela nga kadin alali citizenship sien lash inga saung pasan Jesus Christ pangan stem siya pangan passport lash Jesus Christ el by the go use Jerusalem sa siya matikin net go by karangin matlalal fungin na kayo. Moul mapatpat. Kumena kon sumproy, mtay kriti sapta, sinike longon luna ke Fwackyuk. Somli puklal tenel, somli puklal esikial. Chairman yamay nalek kapashin shot man na fonsi. Amtan si amtar dito nga mo wangin bel. Shikle la bel, aton la bel na matana yung room siya read proy. O wanan mo wangin pa na bel. Shikle bel. So I can figure out kaya may tayo tatanya likiyac kat keshenri. How can you do that? So matarani taga likiyac kat keshenri. That's impossible. Wait ko sana manas pang mas makay na kadin fungyang na kengin na. Wang na pa mafela kayo siya Moul sing. Siya yung kaslan kat magkaya na. Man na kayo wang na siya yung kaslan kat. Pamasa siya iko siya taga. Kaya sapta lungul siya na kalungul lung. Pang mas may siya Moul mapatpat.
focus lo koma pa Jesus Christ, the Lamb, the slain Lamb. Kada nga we uchat na ke pelkayok sing. Kada na kada nukewa, we church. Nimit ko stol label lowos na ke ma sakawil. Makawil siya fan na pa Jesus Christ. Kada na kapas na siya ke pelsing. Ako lo malap ke pelsi tigin na siya men kamtalir diti na mo wala nga hinta ka siban na akketeyac. Kat sanu nukewa siya. If in the bond priority lo man, you need to change it now. But that's Kosrae, katsano in nukewa church. If you're not part of the church, kumana na kan full lao liak lalal funi. La chisha del misha Moul liak ya makuluklas. This is it. Bang PLN woimet kun full lao liak apapole la Kalem. Today is the day of salvation. Today is the day of salvation. Thinking umkul malap ke pelchi kum sila ko. Namnas first na mit na ke akketeyac lom ke sapta lom siya. Pangan background siya mga ke usi ke Old Testament in sang kasha. Akketeyac na wo mo mara first na ke pelching. Tigin kum kulo malap. Tigin kum mute. Tigin kum mute.
KahsInKol kemet wiashma kos dia laki video sima kadetrana taringan ke onlalos taklek anan yawi ke onlalos pel ma resisten ke practice na losan ingan relap shawungan metigan fashna medangan kain ispebelan KahsInKol kelle Mr. Liban ke enlightenment nalmal ka uskat benake akketeyac Daniel of Jeremiah ingan shamsham kun nake magat matang nake pukse magat mutawaek shamsham kun taringe dokke mandea pange masi shamsham kun jak nake end times eschatology na banengara ngakum fin mot ka maupe mga kumpalak ninge nange ke mot ka nake factual nake tribulation ji mala Kalem el fakalla be Moses Elijah and bagipe el shaman nage perspective singa din dila ke pelsima urek COVID shot nga ale a kesben authority kesben mama akademia ka na ingena katasias kafesek musingi para la stroke musingi magat palakin musingi para la blood clot ma aske manus musingi shikle belma orekle inga insang kanin mangana keda kalmen fakla ka put into perspective mama shamsham kunyakla ke saptakos alu matlalal fungi utakyak nan kashaw son is the claims of heaven is the mama activities is the mama ikekta na silgenge na elda ka lakin na si komke revelation na fin ba chon ilutak len di mange na kalmean pa elda ka pelsing akom ka ingan notela ke revelation ngakom pelsing akom get immerse alena is mange isungen ka nakateli na pa yokshibe na panangara pelsi mga assistant ke overview siya shikle na pa inkain sang nene kay sima masikyagata manain imakin sang may mutawaek ikas ka din di mama Kalem and when evino lang silan kat kadeta ka nataka ka din kain na me bange sang na sang details na kaya insang akonyela na baneng factual alingin akong finnan ka na kaya nga si fenan basic fin ba nga mwet si ngayalo ki Henry nga teta na phone na puksing revelation ka teta lame ankeo na lapak yang akin faculty ke in kanorela impact siya ke Moul mwet si may lipsya na pasisar ka chiki ka tinwela mga Kalem in kain mokle be kaisi siya ka din di lagi la kaslan gata mano nga siya ka din lotela nakikatar oingea kadetepe likiyac papatamasin ka siya mo spare tires pel na makateninan kat sum na yerol pangas si mayok siya wuging amda ka matayang nagima pay siwas nalbingan na lena inakes maganyagat. Having said that malutut las nam singi a message el focus ke live in the light. Live in the light. Moul Lulin Kalem. Na ipsimit ma takange anakelem silipanel akalem bigat dipsila pianga Jerusalem sasya. The new Jerusalem as the bride. Na pada ka ke fosya na kisingal siyan. Jerusalem sasya singa akalem yakla. Sisin de buvenit kosh, siars alait kosh.
Eurolos masisislaki malukalok itkos. Safla iltaka effektnasik. Fasho ang afafaknasum. Matayan si akollah in merit na sinlam. Na para si Fes nga king Kalem the New Jerusalem as the bride. Na pangan makade takain akketeyac fasimida pangan. Fwackyuk si kimalutu singa pangan. Shamram ke siye sin lupuvenit kosnge. Na fakla siya ash ala itkoshirolos. Masisisla kimalukalog itkoshaflang. Iltaka effect na siyuk. Na fakla the remainder of the chapter is a stunning description of the city of God. Masimasamanya kisap talongul siye singe. Kamamdo kisap fosya falenge. Katfin loyang naki katamasang akketeyac nge. Il symbolic. Fishin singe arma singe symbolic ma Kalem la the believers new with God will defy description. They will not be disappointed by it in any way. Nara sisin na buvenit kosnge. El Kalem na siya John. Le ora John dandie. Pride singe. Matayan si ken lam sa going. The wife of the lamb skumasamram kinyak nge. Pride si masamram kinyak nge pa church. Church pa believers matalalfungi. Napakatayac kat finafalok na ke Fwackyuk sapta singalya fasitkos na ke alkos. Kalem yakla itakyang nasin matayan siya. Nuk linen nesnes. Esarom rom ilan nakuman. Nuk linen inge. Paurek mawulan matlangat. Na nake New Jerusalem singe kaya akketeyac ke fasya akluong Kalem nake awesome vision sigang. Kato Or fakke Revelation saptalongol si fasluo singe. Engali si city matal Jerusalem sasya. Oya tu iliki kasrao yurin gatme. Nawiyak letari oana si matan akollah. Inosyo na sin mukul damal kipelin merata. Naki kasrao sasya si efela si city sasya si ba. Holy city si. The New Jerusalem. Descend out of heaven from God. Kalmen descend pa patati. In kasrao me. Takayurin kat me. Napangay masima Kalem mo. The New Jerusalem. Paen sima katpapal at ka 12. Mada in maston metlala. Na nag-end time, nag-saflayan fella, kasama fella, God will come down to his new heaven and new earth to be with his long masing renewed people. May renewed people nga. Di, katsamram ke, ilosma mutulle, glorified body, o kakkeyac, likiyac lalosa, ilosma siyak na Moul. Di pitsesingan ke kato, ilos na kayo mamtulanin loving misya kiya. It's symbolic ke Moses Fwackyuk mal bakbagi ke ense la maun ni po ko na flokonyak me ke meto singalit kosh na oye pe flokonyak me Elijah Moses represent masapa met misya lalalfungi met modulam lalalfungi na takasakyak pa apena ke Moses Fwackyuk mo el medulle wan met takaliak lalatan dulle somewhere around nipo na kat
Tapel folokonol maniki, meto sapta singalit kosh, na papesima, desumikimano transfiguration, na Elijah represent, pametluma, namistilipan nila Kalemia, matagawa mamisi, emachak na Moul, rapture singa sikiyac, so eke renewed pa di singan. Makinarela emphasis singa naki renewed pa di sima, ma samanyak nge. Nara uskat me nake New Jerusalem singe. New Jerusalem singe pa ensima descent taka in kasao me nakatpapel taka indwell among his people with his renewed people. Ke church it kos mga Kalemia, Church Philadelphia, El Bushle, Smyrna Bebasita, Marit singe faklala, church in Philadelphia was promised all who are victorious for Loklan Gifaxila Lemnishalibana will be citizens in the city of my God, the new Jerusalem that comes down from heaven from my God. Nga farata il sakatangla ilan sa ko shu inde malan gatlak. Elevatiena illaliki. Nga fasa mo sa inin gatlak. Oye peinin city lan gatlak. Jerusalem sa Asia. Siya oye to yurin gatlak nin kasao. E nga fa oye pasa mo sa inin sa Asia lakfel. That this city is called the New Jerusalem. Kalem relationships indicates a relationship to the old Jerusalem, capital in Israel. Kalem the old creation had been corrupted by sin. Makuluk ni Maria, or a sin nga siya ka. So the old Jerusalem had been the city where the prophets, where Christ himself was crucified. Napafakla Jesus, el akalemye, el lamented, fakye metolong dolu, tolngolitkos, long silan Jesus ken Jerusalem. In fact, ma Jerusalem, komunia met pacl, et tangal na ke mise elosyakadel sa palos main fakek, kastal na siyum, pele kash nga ke na shukumi, in book, when I see one, e kafusen ni torokrok natal ipeol, a komtia lela. En singa taka na sishla, yet throughout the Old Testament are rich promises for the future restoration of Israel. Na mesira kalemiyak na ke rich promises for the future nge masamanya ke oleng mata. Mayen restoration of Israel el-erect na sintalik na din kada. Na New Jerusalem si masamram kanyak Jerusalem sa sing it will be God's dwelling and in matalal among his people. Na para kalemiyak ke Fwackyuk toluke sapta sifac nge fact mo e ngalong si pasalalap taka likiyac na fact inge lomsin kat on yurin meta elemata yurolos elos efa metlal kat sifena elefa mata yurolos elefa katlalos. Na side note si mataka nge anan mo a loud shout from the throne. It's not from God. In fact, probably an angel near the throne. Siap malibuven si sisken me throne singe parela. Il announced words of creation had been waiting to hear. But in fact, look, the home of God is now among his people. Ensin kada Paing na asin masnun mweda. God himself will be with them in Jerusalem singe.
Kikatlut taka mutawaek ke mantea na tu still taka chamram ke lom nuksi. Ka chamram ke presence of God. Na kanmean pa na ke tabernacle siya replika siya pa reklang ke temple la. Na pa siya sila taka pa temple siya ma ilange. Tukunda nang alon kos ngakan masayek. Ilange. Temple siya makus masayang alon kos ngakan kanaus sa tukundan tolu. Nga orela misquote la del bango del chamram mo el sofania ma del chamram kiel. Na presence of God singe foreshadow siya matakake. Anan nga na si lulie ma siya ka din focus na kila etaka. Na ora tabernacle siya akketeyac ke suda saptangal. Fasto yung lakos kito yung limekos. La tabernacle singe pang chamram kune kaya naki articles man le. Ma ora la composition ke bukwal John. Na temple singe aske siya to ko siya. Saptal ko siya wasingon ko singal siya. Pa temple na skala na sila Solomon. Makanaw siya kle. Na sorobebo matakate aksasya yela. Na ba era din siya renovate ya toke. Na ba bodily presence of God himself. Siya ke John sapta siya wasingalakos. Siya Savannah will become a reality in New Jerusalem. You know na kikat papel at walk with Adam and Eve? Akketeyac ke Genesis tolu alkos. Kikarden of Eden na. So he will live with his people. Kikachamam ke New Jerusalem singe. Na ora masimay nanda na si kumwe pa katfinanan ka na kela inge na nga siya man kaya fin seraf singe avnya matal manesha nga likiyac tal misya el symbolize ta ke mwet te kan likiyac man de la misya na shke mut ka masinge fin pa New Jerusalem singe at descent ta na fell. There should be a desire in us. The presence of God should be our strongest desire on earth and the focus of all our worship. Kikat finan ka masinga ito fatamize depth lenke na kaksakin siya kadadile pel nakatlang si som nagimalan ka ata or na mapafesi ka spare tire si mutawaek usina siya conviction lang. Oh my God. Eleta ka wikat mata ke New Jerusalem sa siya singe. Nara kita ka ke Fwackyuk singe na ke me fak mo fasha nga Fwackyuk na siyum matayan siya akollah in merat na sinlam. Siya sinubuvenit ko siya pa fakta siya John nge. He would show him the pride. Siya pride siya and the wife of the lamb. Now, wife of the lamb siya pa church, mga Kalem nga, kisapta siya liya fasit ko siya nagyal ko siya. Nara, matawag utaka a very, very vivid, awesome vision siya, kaya naskala na siya. Kimot ka na kaya, imagery siya matayan siya as the wife of the lamb. Ora kat finamot ka na kaya, ngata ko, Kalem na kaya great prostitute siya. Dahil ko siya, it symbolize evil systems siya. Maitlan kat nga reject niya. Rebel against God. Nara, kikachamram na kaya pride siya nga. Matayan siya wongel represent those who remain faithful to Christ and now are prepare to join him. Or pashamram kunya ke merat siya nga. Uskat me na ke
Fasingaul, singal singe. Kalan ngan ilyak na inga. Elubuven se usyayak na fin mangon suko olfalet. El farak Jerusalem na siyuk sitim tal siya oedo in kashaw me na yurin kat. Pangafakta get descend siya. New Jerusalem singe as a pride. Wala na lang kat ara city siya arula na sharom rume Kalem. Ana yot seok Jasper. And nas na sana crystal. Talongon suko mamdarek ni crystal sharom room. Ingin at kityon ilashke sina realm, spiritual realm singe. Usella len kain som nake suko final falet. Nake vantage point si malashke ngayon. Nalubuven singe Kalem yun na siya John. Pango city matal siya. Jerusalem. Takain kasama me yurin kat me. Kalem yun na siya. Bang Kalem yun fas duo ke malutut singe. Ke marit singe. Mataka akketeyac ya. Kalem yun na ke beauty of the city. Nakiyot samsam ke na beauty of the city. Kaya to lenalan city sa siya singe. Nga kumindi, take it literally. Ang ako hindi symbols, kinilakat kain, make meaning out of it. Di kan me pa fin symbolic na vision ba ang iko, na kanyan pa, me, glory kyan el diminish. Masi machon er jikila na Kalem yagi, masi liang El mutawaek in caption na ke, mama Kalem yagi prophecy, ke ulang mata, fin pa na ke Ezekiel ma. Na elchikilen kain, kung akain akketeyac masima, alin na upengan akketeyac. It's indescribable. Narakil nan kalen kain liyan na ke, me petsesi ke matayan si makulan bayak nge. Na liyan na ke city si ma, anantak petsela belfasha, and a glorious dwelling, and nawala na si ma, matalal fung yakan ta kayo niwe. Chonil matawaek samsam kun na ke Moul mapatpat. Samsam na ke kashaw sa si, fela sa si. Nara, elni shama na kufla peleksyon ni Kalem ila, kafukya singe. Nara el chikilen ka nakatayan na ke, sipit siya ke, a fair clear jewel. Navavakla, perhaps cut with many facets, radiating and reflecting light. Na Jasper pa si Mawrek magundyak samsam ke marit singe ila Kalem yun na ke appearance of God himself. Kung finsom na ke Fwackyuk agos fastolu ila akketeyac. Na me akketeyac fos sapta agos fastolu singan. Fakla matal sharom room ona yod mapang Jasper carnalin lilakim suko round na tronse ton ke ona yod emerald. Isip fact mo wala na lang kadara city siya aro na sharom room Kalem ona yod siya Jasper and that's na crystal. Fwackyuk lang siya ngalay ko siya ngalya. Fact mo, pota reklage yod Jasper, city siya na phone reklage kol na pay. Sa Kalem oana klasa, yodin pa lang kipotlan city yan lagi kanin yod siya na kayo. Pailang si meta reklage yod Jasper, akluo, sapphire, aktolu, akakos, emerald. Napanip si meta. Yan ikisingal siya. Nangatuwin siya nga, sang pelan siya na Mr. Lipan ng kanta ko,
ngan kan transition na ke falen lan singa lu na ten Mr. Lipan pelang anjot na siyum kumin kan enlighten ki kata mga samsam kengan Kapan siya wike kumin kan tiwa Tingin ngom guna malap ke akketeyac na wo makum na shishne. Ngai si bena som akketeyac yok ki mas magat fakkel bide bienga. Bide li aksashe na ke oye mata se ke shin. Kadina le Kalem ke la me Kottagam da yetausin she fin fell met lal from Will Lame Jesus Christ. After going the renovation by fire sing na fa fella Sasha me even fella Sasha we choose them Sasha sing and go. The digging a church in Belgium. Palma may na gadin le Kalem ni me akollah God. La Kalem beke let like Paul Kosrae la God in control ke mana ke en ma metlal fungin ta ke in Marton Millennium Kingdom sing na ke renovation by fire sing na ke me to gonna get Jerusalem such sing mana ni na shirpe yok shipe gadin Kalem ke me oye che matago eke rapture sing in takyak God will Jesus Christ. But the whale na tagati tako pen na ke me second coming singen in the Kosrae fell ke yetausin singen. Na imagine yetausin singen na ke Jerusalem sa singen. Detail fa my Fwackyuk akketeyac fell ke she be church in Belgium. Weben na singen na kanta sanun takyak God. Kata mo ita fa mo kata win tribulation. Wait we are 7 days in fact mo we're in the tribulation na. So na kate la Kalem mo le wait lalal fungete som na ke likiyac si Kalem kat Kalem. Nga sam sa mga ina le peace million mas magyok siya din focus na ke. Mawawa patigin nila Kalem sapta longol siya nagalongol luo may korsa siya ito ko. Ito ko, ka din som nitala may kors ngayon pe. New heaven, new earth, new Jerusalem, may ako siya yung yok siya na pa eh. Manifin ka takakwa ki okala ke kaslan kata, kata wina masampraman mo. It's a individual readiness. Na individual readiness siya nga ito ka keme. Taka ke obedience nom na ke akollah kat magayin na ke ngon lan katin kom kon Kalem na pala messing na biya keyword biya kasi check so nga siya ng in Marton Millennium Kingdom we me new heaven and new earth singen kon New Jerusalem singen church biya ke palan pel singen ko titala in Marton me 7 years of tribulation Millennium Kingdom singan katitala church arsia when Fwackyuk mo siete sung sapta ko fosing aldon kis nalal ko Kalem utakle pa Fwackyuk peke matan book Fwackyuk ngan sapta lu tolu akketeyac church utakle likiyac ngan shaleya repeatia kadin Kalem ke nakataka tukun ko kan na phone nakataka ni ke New Jerusalem jema akketeyac ngan Metigi New Jerusalem, metigi fella Sasha, metigi me inge Sasha, metigi Jerusalem Sasha. Pite la Kalem manake wax Sasha yeke eshi. Na pia. Na vindli be mutawaek litisha la digingen na la Kalem la LEUM God si fella le we meta mata. Kat konsum li litila Jesus Christ, li gospel al song sapta si Fosing alakur, KahsInKol man meta we imaslon meta. Shalingan shulayak peke gospel. Taka manayak leke mange. Shakpen na foreshadow, shakpen na makaslan ka nga wangan na pay masatay leke. Kating Kalem na pay sisla. Source ke Kalem si mga nga kuminan aske kating de fosek ke
akakain lan citizenship fin fellowship kadin Kalem gelaf cartel to kana fin fellow nukewa shan Jesus Christ the slain lamb so pa ina kadin akketeyac kaksakin glory hallelujah nukewa somna shel el pati surf mas menen pa som misha Moul inu she oya shela kom nage litige mai takana shel tikin treskalinga Jerusalem sa she pa tagang ngapum pia nage sham shi matagal nage utakyak 7 years of tribulation 1,000 years of millennium aksache yake Jerusalem saje pia na pai in shias kapash nage lutugan Fwackyuk Moul la ingen pia priority pia oya shima shalchinga chalekle in shias menefin chalekle kada alu na pai kada sang na fon na managa wana in sinka etala one mashaye yok likiyac nake oya one God in the future. Srui mga in Kalem na si kumla system si mga kumaske finfelang it's temporary sakawul. Nakya masya fataka Jerusalem sasya. Jerusalem sasya. Shanrom kol. Mwe Read lagya kol. Na piya na paye Sham mga kumara in show la ingen ka sham kin mang kumne mang ta kay na kay ka akes makin yekat ka kat flip na radio kat flip na TV ya kat sum na ke me Facebook kat sum na ke technology mun pangar malal shetan el ke iskatel ki mapay si matako aksafye puksing masashi itkosh Trompianophone na silit kosh, trompetit kosh, files it kosh, personage it kosh. Masashi it kosh nga taga usye Moul sashi sima utaka na shesh in a very claims way. Matlalad kina kawa isuste ke online God. Lakat kayo kingen na ke Moul so we should be as Christian. Kat ash ke mashof pel na kayo ke Moul singa tasakta katangyak letay masingan. Sisa Moul Esla makuluk, esla minsya. Masi mga kumin kapas na kaya pa. Mas na shafla siya mga. Jerusalem sa siya. Katla taga wimetlal. When na siya leya. Prefigure ke sham skulal. Son baptist ngan. Son sapta siya. Fos long liya. Liya lamlan God. Metigi lamlan God. Siya taga ila makuluk lan fella. Son sapta siya. Fos singanakos. The word became flesh and lived among us. Katli gospel singan taga na kamalutut singan ito na kapasikat kating siya passport la como citizenship la como paike Jerusalem sasya singan Jerusalem sasya pangayon si mga kuminan connect where manifin kate kada weapon na tingkan talyan nam dasano masaya sinim sing apara ka tramram kun 7 years of tribulation singan when kitchen back the yokman God Lesin better go refine el down, going through that process, those 7 years of tribulation, in sheet banal, elotion sheet banal, diak na pala, siya catching it. Now, when ang Kalem niya, indirectly, Gentiles, matin na wiowos ke 7 year, ke church ngayon, most likely, in kayan Bible scholars, most likely they are going into those 7 years. Now, mana kayo ke likiyac, kat ina ka hindi ipsingan. Katin na kanindip singan na kaya, compare na kaya Jerusalem singan. You rather go with Jesus Christ, som taupi ako, na kumwala faloko, ako lang na kaya Jerusalem sa siya. Para likiyac siya ben malutod singa. Jerusalem sa siya siya tasano. After all those rapture, 7 years of tribulation, 1,000 years of millennium kingdom, renovation by fire, and then Fella Sasha and Kosrae Sasha, Jerusalem Sasha. That's the sick one is a fan. Eschatology, study of end times, may naging focus na kaya. If you come to liya mga, esukte pel kung chukok pel sakura. I'm telling you. Na sakura sakabot group shimit. God did flog niya mga tagamtay, isolating siya nga niya na pa yoksupen masya nga. Na ingin na kaya ngamtal liya yoksupen ya. Nga fact na she was, one pelin masyayan,
Takan read the Bible, see a machine Kosrae. Shikeni malan fell. But that's the point I'm trying to drive. When come the New Jerusalem, singan Moul ke Moul singa kumanga man. Eta ko kadika ni nakula na kemang. Na shikeni oyen promote lom na ke Moul lan fella singa fashion lan fella. Oyen lan fella. O masha eta ko ke massage I course masam from gunyake. Revelation long che long lo le pel long kon wi. Oyen lan fella yen. Come sia na machine Kosrae. Nala, kum oramalan kata, don't worry about that. God will take care of that. Mwet the fact makulu game. Don't worry about connect masatal game. Mwet kum elya ke mangan. Focus la kuma bang. New heaven, new earth, new Jerusalem. The only way to get there is through the slain lamb. Katramramkin, lion, root, lamb. Lion, root, lamb. Digin ako nita flip your TV, flip that thing. When you flip that, Satan baramangan. El sanga kung taga na kaya puksing. El sanga kung taga na kaya akollah God. We are in a spiritual fight. Na fight singan, Satan el sanga kadin le New Jerusalem singan. Lau siya kafufulan fella. Trust me, I was there before. Ngayon yakin nanakwan mwet. Ngayon yakin kafufulan fella. Fashion lan fella. Asang mga tagam likiyac si mga asyang kat magana el magana pang akketeyac patako simle ke ki taxi ko ki me masina ke stati silasne fakang Jesus alone is worthy of all honor and glory. Manil pa usi Jerusalem sasya el pa usi Moul bangen si makadinan mit Kosrae na kayo wa matlalal fungi focus la sa bang Kaslan God in faculty, met na kay Kosrae na akollah. Now when we make sure met na Kosrae akollah na Jerusalem sa siya kat kala na punglap sibe ako yelos som na merkel som na ponpe som na ruk som na yep takang na kuwam saipen Jerusalem Judea Samaria to the ends of the world. Mas kuno kon silas. Kadinara. Fingom niya ta tipangin ma fella rin na. Tipangin kayan church rin na. Elo susye oyelan fella. Aray ken lan proy machisya jal taka ukek. Enin kaka dal rana enin proy lan Jesus Christ enin kaka si musyeng. Watching a yok super. Tigin tres ka lalaki tayo na pa church it question. As church Lulin. Philadelphia, tigin message ya, Smyrna. Philadelphia, Smyrna mo kayo na. Malimay ko siya ya. Tiena main siya una sin God. Na church it question pa pa na taka relevant na kaya makatas kami siya. Namun agad ti samramin memata wala na kiyakin na siya ngan fact mangain alle Kalem na we are playing with God's fire. Katit takam ta read pa polara mangane siyan ni nakataka makadero kulacnsap siya. Kadakate fika New Jerusalem siya. Digin lakate yang amen. This is too much for me to take notes. Na fika na kadin mata sakura rukne Ora parting in it tako makade fakat malankat ke Henry. We don't understand the New Jerusalem. Bang na taga inchi bakas makanyigat. There's some from in nakshikanye mweta bang some from in ikaskat in warning yinkad ke makatashken mishenyen. Kat Christ-like. But Christian, we're believers. We need to do the same thing as Jesus did. Ukkayak malan fella kanin proy. Bianin proy singan, pachisen fat na sin mutan sa meresya. In siyom in spirit. Main siyom ngan ma kunet na ke fella ngan sangkalan ka din ukkayak.
men pange en si ngakum askel insier en kapas na ken nu Jerusalem si makwaking kolen we wangen tong wangen asyo wangen mas get that perspective in your life na kayo makadash kya Moul cannot compare to this new Jerusalem. That's where we need to get connected. Kat matasan yung drakyak kat, kadin will lame, tako ke second coming, 1,000 years of millennium, Jerusalem sa Asia. Kat rekon, kaksakin kat, connect na kemangan, tol la mawang sipain mom simangan. En siyomangan. Makum Eyakin na material stuff in fellas yung tol na fon na likiyac Jesus Christ lang tagay metigi mana kayo. Na kayo marangan na stater and kaksakan manel makay na worthy na kay honor and glory. But kusa namnas orong o kaslan God. Bro, ikamat na kayo wakad nesmat na kayo masing. Tulokon niya fashion fellow na kay akollah God. At nta kayo Moul sa siya. Moulin Christian, Christ-like. Tigin kung kulang malap kaya kaya na wo matakain si bapurkat kepel siya nga katala lang siya na paye kat kulang malap kada floko na pelo kung aksya fila ipyak lung kulo tigin. Well, kulang malap kada long laon sa kung nakachud bevars na met ki makatash kaya kulang malap. Kaksin kat kemut bias nga makos dia langan. Lalu selipan ngan kaksin kat game ke kasalom kita ka keep simit nga na. Kulon gid Lars Seattle ngan. Kulon sila ni Martina. Elale kulon malap kung sukungan tigin. Lumakilin how. Okay. Siya calling. Mun kom samram kun siya medan we got smastas ko na ki list names ngan. Naragat sangon ngan sang atol duti mars ki maluto ta. Vin magat fast na met ke ipsit ronge. Bike le pan na ki basing shafla ke mas kom to
Kada fast met na ke ipsiak lunge. Jerusalem sa si senge pa del fact mo as a city. Anan city siya na pa. Mwe Read siya ta fuyenge singal lu fa ni ke longol it ko sa ta ko na Kalem ye. Na ifa ka New Jerusalem siya ein kain mutawaek mo ana natin city siya. Nakat mutawaek ke fo sa singal duluhan fakla. Asput lulap fulet ke. As singal lu matanbot singal lulupuven the karangan matanbot inge. Simna inen shuf singal lu lan madisrael fin guys simatanbot. Tolu matanbot da on siske nakatalep, tolu na ipang, tolu na air, tolu na roto. Natoko chonish kilen kain dilalin ka nakataye aten me katemo me pot singe wall singe. Na mayen ke inland lal chona isam na nga mo malutut nga ma folok na ke me pesi ma chona rela kasam ke ye nga 90 after Christ pang. Na mayen kayan city ngay as pot ma me sang raw na ila nara taka na siya chon ke arar ma singa vision singa ilkirila ele kapsa fagama mali nga inorek magan siya mama with the familiarize ke in my los kain age vaklala na pafakla arskate singa luo tolu ke kaisis site ke city singa na inen shuf singa luo Israela sim na ke ket nge na uskat na ke faksila ke Old Testament na ke la Ezekiel liebe aramasi recordia ke sapta shafla ke buklala Ezekiel ang alalkos fastolngol na ke tolngol akos ngavin kain ready in enlighten in kain usina shish la vake kapasta na ke masi chone lienge na fakla matan potlan Jerusalem Paing yen ille ligit city Jerusalem ke pochilelen na ipang siya luce yetlo tao sin lomfuko longo yet si barak maganyak ngayon efa as matan pot tolu kasi matan pot efa egen shuflan Israel na ata si penamakalem yakel chona bang kaya masilala inen matan pot tolu inge pa matan pot Ruben pati siya dalik natin Jacob ngamay ba mata Ruben Simeon Levi Judah Gad Dan Issachar Neptali Zebulun Joseph Benjamin matanpot siyak luan pa matanpot tolu pa nga sanam kaya nga sil kainin matanpot Ruben siya Judah siya matanpot Levi kaya pot siya nakatala pa siya kaya pa yet lu tausin lamfuko longoul efars pa matanpot tolu matanpot Joseph matanpot Benjamin matanpot 10 kaya pot siya na air siya kaya pa yet lu tausin lamfuko longoul lu siya aspe matanpot tolu matanpot Simeon Issachar matanpot Zebulun kaya pot siya na roto siya oye pe yetta lu tao sin lamfuko longo lu siya aspe matanpot tolu matanpot Gad matanpot Asher matanpot Naphtali na kaisi sin gate nge ana gate kademo me motuna nge nukewa nge aslu pufen siya ma channel me chikin Kalem na sinadiyan sa mo me analen watchmen siya me watchmen fakla na naslubu fancy watchmen sige kasi gate ngem na ngay. Na men malan depensi madala mo no watchmen nga tuwid lang kita or nga tunget talila kamit may unge
apkran mineral like mwet utak sap mit apkran in taka. Pange especially of mo ash kasi the buffen a sign na ke kasi kit ni. In fact la Portland City siya na masya pinyot in pailang singaw luo. Kasi inen met sap singaw luo an lam sim la fin guys siyot na labing. The great eye wall of the city had 12 foundation stones. Yot singaw luo siya pasang mo ganda nga. Na mo in fact la nagki me sin ke city ke pelmeta ininash me yot malalap si ka huge stones ma work magunyak nage pelangan as foundation. Ang naging mo na inen tribe singa luwa sim lage pa ine mga work meda. At Kalem ye la dahil pa may saplan lam sa kong ngayon. Matter of fact, la chisesil Kalem yun sin may sap ngayon. La tele mo, betapa siya nang kingin parang matamalot tude. Itele mo, anayin rule the 12 tribes. Na may masing fact ngayon. But finsum na kemeto singalia fastong ulan ko siya fact la na chisesil fact na selos. Ay yun ang fact na siyo. Iwen natin may dilema tafin tron mula na lalki. Way sasya. Nakus mo singal luwa siya flash. Cooking eva wipe matafin tron singal luwa. Inanan ka suf singal luwa lan Israel. Napangan masiw siya ngayong silakan kan fakla fak si piya nga. When mas na fak. Nasyuda na kayak lagi. Kospel lalukan ka sa talong luwa. Fast talong fak mo. Kung si fa manguanem, ketepalakin ka siya, tepalag into ka siya ilak, kung siyam tafin tron, inanan ka shuf singal luo lan Israel nga. The term 12 apostle, si mga kalimpiya nga, refer na ke original 12 disciple. Tasakta, kaya ulit pagkanyak kasing apostle, nga kuminti, Fwackyuk, men orek maginyak penagel Paul's Barnabas kadapelo. Na mayen ki makatsamsam kaya nga nagyarar mga symbolism siya nga in tetafayla liki makatsamsam kaya nga. Na para fact la, it is more important to understand the symbolism that the church rests on the work of the apostle. The first follower of Jesus. Malem and Shilela Matsingalua. Nara Papolil Vasmostatuk mo, we are God's house, built on the foundation of the apostle and the prophets. Nara Vakla Kiange Edalpa build the foundation of the church, apostle and prophet na cornerstone jingan ba Jesus Christ himself. The fact that we who believe are carefully joined together, coming a holy temple for the Lord. We who believe, kat malalalfungi, we carefully join, kat tukun kat kensai liene mawo nakatwela. Nakataka na ke holy temple silang lanlem nga. Ora polil fact mo, kawuswi pa masayak yak fin lang siya akwagi sin matsap met pacl. Christ Jesus si fena pa yodin shwashik. El pa shukani masasingin na phone na siye eroin kapkapak na kisi temple metal. Makisekin yak yang na sin limkat. Napasingal mi ko rin fact, malupuvan siya kaskas na si Oshie mo si KahsInKol. You're all
man shike sitia pota emutan pota samda ka chamram ke wo ka poching siti singe na masima sukon ma akalem yung siti singe maspang lucia shalepe oana sie le pouventia shike siti se ke mwe kasha klal lucia oshitaushin lamvu mile e shalepe e fleta o e pelucia akademiakla le pouventia ash measuring stick suko pa akademiak being ya insang anain masilan sang shike siti singe na kel shike siti singe el shike pe motona gates na ayepe shike singe na ke po da wala na kalmien measurement marekleng en singan rekle insang ore ni matlan gata na ke orekeningen measurement ngen takatanain multiples of 12 makalim yung number of God's people na rin ta falyang nage shuf singa Lulin Israel matamalitutlu singa lu mam tramtek church ya Nara akalemila na ki shikashaklan mit krisa. Measurement na lalo sa narski siyo kang alakos cubits. Kalme pa singalu times singalu. Na singalu times singalu cubits singan el equivalent na ki lof ko singal ongar feet na ki me matultulian. Nakikacharang ko nambas nga losing ashpe layer ke me sinkeng kapot nga layer singa lu ashpe motona singa lu ke sitia nakifalatan nakilusian na manakewa ke dalrelan dalrela dalma 12,000 steady siya kalmean pa 1,000 miles. Nara, kikacharong singal tarela, New Jerusalem singa ilanay perfect cubes. Siya katfinsom nagasito ko siya sa taon ko siya faslongo in samram kin fakil siya in lom siya ata na main fakil siya most holy place in the temple. Naraking akalemi na kisito ko siya ko slongul singe fakla in fakal siya in lomo inge fit tolngul luce tolngul shale tolngul fleta e affif lege kol na paye long se affif lege saksider na masinge masikyak na silchon ke Fwackyuk singal sifac sise eskele liye peke saptangal nagyangal siye nagyelchon el samram nagymet loluo fakla na idaga na siksako siaksya oana siakin shikashaksiko ba measuring sticks ko mga kalemia e fakmi na siko inge Fale siya tempolan God, long in kiseo, ewaklapisin mwet alu in temple. Naki siya samon naki saptang lang al sising samram naki aramasi kisi temple siya ma urekleto na utakle siya na Jerusalem para fashion sila nga eli ke temple sa si the vision of the new temple came to Ezekiel in the 25th year of exile. Siya ki ya aklong limekos kitifukle lalo siya. Na mutawaek siya malimak singaul kiyak singalakos tukun patatalan siti singa.
el ta clear vision jinge na mutkayak mo e telefine likiyac timeline nan ke ya kiyac ya lamfu itngal dolu na nausim kena la men calendar la dalan na ke new calendar la dalan dem ta ke masi pang Nissan April na ke May na pa o yesima mutawaek calendar la dalan establish ke Exodus la dal pasim na ke Exodus singa luo pasin na ke luo tuk katafa tisri singe taka ke calendar la dala malamakit gosh Masi masikyak ngayon, kamalim madal makyan ba October na ginawa pa, became established as the first month of Israel civil or regnal year. Nakalmian pa, tetsingan na taka ni April langol algosh, lamfu ko itngal dolu PC, ka October langol luo, lamfu ko itngal dolu PC. Nakatwindi yan na ki liftikas langol dolu, was langol itgosh, na lain si ke Octobangan, pena pa lain si ma lain in atonement siya rekla nage me ela makuluke. Nara isigele liye ke saptangal siye mo analen fan ya ke me yen fan siye then ko anay na festival si ma som nage the current sanctuary na fakla ke lutyak nage shangal ke tsingaya elutyak oana me oshikshit na masimita anain shupena shiken yang fashangan na killie ara masinge lange okay masinge el reflect la as restriction lan kat na sin meta nag-access losa when answering an only presence nara kalmen pa Ezekiel si fena manel me el metol si tal te metol valet si el prophet si pe na fact na lutyak na nag outer sanctuary si but not the most holy place when the most holy place si pa inner sanctuary si ma ke muselik lifter nakatfaka hindi me en me kononen siya pa akketeyac na siya en Calvary. Napafakla lupufen makarangan ke siya isang masilen sang me shikeye naki itiakang na sila fak mo eskial el utyak ni ke enlik ke sanctuary siya tasak tatena leyak lelen utyak na gen most holy place siya siya akketeyac ke lifti ke singalon kosh o ebe ipuya foson kosh na gate kosh na fakla Paing en laman takin yan maingi len na kayo amatula som na kilom nuk si ma onluke pangan outer sanctuary siya inarorek makunelos tasak tamit tolfolet makena pa utyak nage inferal siyak luo pan namatal siya ele utyak na lepe pelsi fan na kiyesi matolfolet siya fin pa nakeleron pelsi fan na kiyesi pa ikan utyak nage most holy of holies na fakla ele usama ele kisekin na singkat kel si fena o epe ki makuluk mamwet o rela kelos tie akilin mo makuluk nara ke eskiel lang al si fasingalun ke longlon kos el mutawaek kain me record die overall dimension ke me temple singe na pa akketeyac ke fastungol sapta singalun ke singal de mekos siya ela Kalem na ke askale na yean en na ke furnishing na kayo masang relan na värsta med fakla eller buven siya shikeye pe puta the ars lamfu ko singal on course fit faleta fall na ke mushikasak mamwet rek makun puta rek lege yo chaspar ya city siya na fon rek lege kol na paye siya Kalem na kalas
Yodin pailang giputlan siya yan lagi kanin yot siyok nukewa. Pailang si mit urik lagi yot jasper. Aklo ke sapphire. Aktolo ke akket. Akakos ke emerald. Aklimekos onyx. Onkos carnelian. Akitkos quartz. Rangrang. Akalkos pearl. Akia tobas. Aksingaul. Chalcedony. Aksingal siye turquoise. Aksingal luo. Amethyst. Na uskat menike fastongol siye singe. Matan po singa luo ke inge reklege pearl singa luo. Kasi reklege kasi pearl. In Canik lan city siya reklege kol na paye. Siya Kalem oana class nes. Nakatfing ko ang naki faxing fakla. Ars matan po singa luo. Pakkalemiyak ke Fwackyuk lungol siya fasingal siya fakma wala na lan katara city siya aru na sarum room Kalem ana yut silk chaspar and less than a crystal. Pearls were very valuable in ancient times. Alena me yok molo na fakla so a pearl large enough to make a gate for this great city would be beyond imagination. Fine ko naiyak pearl. Insang nawila. Moto na singe, gate singe. Na, fakla, nga kung tikain me imagine, alaw pelele. Na para lemilorela papalyak sige. Meto singal tolu fasangan limigos nga ngalon kos. Papalyak sige si pearl lange. Et toko sa ilan ko sa oingepe. Simit kakal 4-4. Asiko pearl seo. Ekil ko next si pearl. Marula na yok molo. Ilsum kutela malal na kewa. Molo la pearl seo siya. Ang pang yok yan molo. Na fakla sayan gate sima. Beyond imagination na ke. Yan la ke kol. Ng fakla. In addition, the main street in Nikolapsko ngayon. Like a pure coal, clear as glass, just like the rest of the city. Kalem kifos singalay ko siya maridimeta mafakma. Bodo like a chaspar. A city siya na fon like a coal na paye. Siya Kalem na klasa. Nara, uskat mi ka din siya falokonek na ke faxi matakamit ke Fwackyuk tolu mo. Matal sarum room, oana yod mabang chaspar, carnelian, lelakeng sako raunek tronje, ton kea, oana yod emerald. Masingay lakkalemye indicates everything in the city would radiate the presence of God. Masang akkalemye la. God ilashirolos. Na naki city si makat mo, only city siya nga Jerusalem sa siya nga Nga fact piya nga la, shape kaya tagata, anang cube siya, perfect cube siya. May kalmian pa, reminiscent of the most holy place in the tabernacle and in the temple. Pangan masima anayin me pitsesingan nasolay lao. Laki en si ma me en matal si matal man ki lomduk singan na aben ki temple al Solomon na. Na mayen akkalemi kis temple sila Solomon nge. The most holy place was splendid with its interior overlaid with pure gold. Kalem kisito ko siya on fast ngol sin gilong luvak mo. Lun temple akmasala ke kol. Sen kol ship yak ke nien utyak na infagul. Shilea. Oepe akmasala. Shilea. Oepe akmasala ke kol.
In law man of phone, akmashala, weng belong siya oninen matal na matal. Nakalman pa, this city, the entire city, is pure coal, clear as glass. The clearness singa la Kalem indicates his lack of impurity. Wangin ma ton la kasafalwe, nothing will impede ability to transmit God's glory. Wangin ma Kosrae la wala na lan God inge akketeyac yakin fashidik kisdi singa. Now, in shoot la Kalem la emphasis si masamram ke purity singa el in alana manikle in my Kalem radiate the glory of God. Wala na lalin Kalem. Na uskat mi na ki basta mo losing in fact mo wangin temple nga liyen city siya. Mayan temple la opa God kalena elam. Wangin temple nga liyen city siya. Mayan temple la opa God kalena. Napangan temple si Mashwara, wangin temple liya kike city siya. Fakla, this is a beautiful city. Oana city ke ancient world lang. Na ke city na kewa ke pelmeda ke ancient world. Kaya na temple si. A temple si ngayon, el central place of worship si. Of asangol, luwafak ke lawangan temple in city si ngayon. Na fakla, ancient cities ma in Persio sanan kanin temple mayin pe kanin sanan ma cholayla ma madelalu nake. Tasak ta finan Jerusalem central point of worship la dala pa temple lan katwea pa ngasam nake temple lan Solomona. Pa Kalem yela pa ila kadila sin maslolo sin maslon metlal nge. Mayin pangan pelin me en sinakipeli nalu la dala worship la la. Tasak tanake Jerusalem sasi si matramram kenge. No temple could be seen. Therefore, because God's presence would be everywhere. Ke Jerusalem sasi si nge presence ng God asyen na kayo. Tiyo na ke el tasom na ke temple la Solomona ke kisele masinge limited na ke New Jerusalem singe wangan limit ke. Kalmean pa, it would be worshipped throughout the city. Nara, the Lord God Almighty, na lamsu konge pa temple lalosa. Ash lalosa would be enough. Na para fakla, tiyan na ininayak fat, ka malamin tolek city. Therefore, mayan wala na lang kat patolek ko. Elame Kalem le. Napauskat me, in fact, nage ela, pa Kalem, pa kalmen fat si Fwackyuk long si sifac mo, kasaw sa siya, fela sa siya. Fak o inge, ngali si kasaw sa siya, si fela sa siya, kasaw si meta, fela si meta, wangin le. Mia wangin lepe. John sees a new heaven and a new earth, for the old heaven and the whole earth had disappeared. Wangin le. The earth and sky had fled from God's presence. Pakalimiaki saptalongol fasingal jingan. Fak mo ngali si tron lala fash. Elcham tafe fela ka sa wangin le at yes likiyac. Na fak kapo fak mo, and this new heaven and earth had taken place. Napafakla kipel si makulugeta utsak na human race. Napapolil fakla corruption mutawaek. Or el fakange the mawrik na kayo mutawaek in wangin la shipe.
Teke lang sila lo si fena. Ake lang sila kat. Tarak ta arst na may finshak singi. La silen. Mawrek na kay wifa. Ak si kosya kiyak laligi masya kalawi. Ay base ki si kosya kulan alantalik na tingkat. Takaditala. Ombet meningi. Mawrek na kay wa. Sao kengal. Oana ngalan siyemtan siya akollah ni Jesus. Kalmeyan ba? Masasa ingin na kayo katishamsham na ke merely physical o katishamsham na ke malangan mana ke mauna kayo. Mauna kayo ay should be sasya. May ingin na kadil taka in kain 12 among the people. Pacl ke Fwackyuk long si vastoli fak mo. Long si pa siya lalap taka ligitro na fak. Inge, lomsin kat, on your in mweta, elematayrolos, elva mwetlal, kat si fena eleva matayrolos, eleva katlalos. Apel si nga kalemiyak la, ne miyape, the sea was also gone. Makime, may na kalemiyak na ke, refer na ke, mama associate ke evil. Peace may taka inko famia. Pakosho salalel. Luga makalemiya ke revelation singal tulu. Sapta si mafak mo. Ngali ko salalel sa ko taka inko famia. Ash kwa singaul. Si faith ko kel. Fin kais ko kwa inge. Ash kais si te furo. Kais si te furo ke. Fin kais si fe ash siye inesya. Mayak shong tenye kat. Fakla, this could mean that there will be no ocean in the new earth. It probably means, however, that all evil will be forever banished. Pafakki, Revelation long siya fasakos rak mo, elefa ela, shonin matalos na kaywa, efa wangan misya, wangan ashor, katang kikayok, mayen mana kayo ameta, wangan le. Kikatutige, pacl, kiulang ulang mato, prophecy ma reklasin pacl, mutawaek na predicted that God would create a brand new earth and heaven. Namasing Samram kun ke prophecia ay siya samram kun ke saptaon ng limekos singalit ko singalia mana kay warek la sasya in fact o inge LEUM GOD in fact ngawala ka siya sasya SFL sasya mamita eva malkin yakle ko sininganan siya nito ke mga arainge Jerusalem sasya mga ero, eva sisis lagingan, mwetwe eva insewo. Nga si fena fa arula na inganak ki Jerusalem, mwetwe. Eva wangan pasentang, asurwe. Na wana ki Peter il fact, ki faklal ki, luo Peter tolus, ngalun ki singal tolu lange. Ki kuustapan, LEUM GOD, kuminsang wiowos, inarata lensia in sataka. Lensi ki kasao furiyak kanaw siyakle. Masya onin kasao fukelik ki fola. Katapan makadil wala ke kasao sasya fela sasya. En mamitake wa era masiwas. Napa Takana siske me ina Kalem ye continue ki faksi ki Fwackyuk long siye sapto long siye fasong siye singe in sam kun la sap kilora lang el dena should recreate na ki fata Kalem naro faksi nge pa ke fasong tolu singe pa City sasya singe tene na fat Kalem.
When radiance mataka ni chlorilan kata, eta pa e provide Kalem singe. Naro ke ay sa lienge, el merela foreseen ki prophecy sila lang eh. Kometi si filin na fat. Mga mo, fakbiya nga mo. The city has no need of sun or moon, for the radiance of God's glory is its light. Pai salvak nge, kometi si filin na fat, in Kalem lum kilin. Kamalim ki Kalem lum kifung. Ngalim kat, eva Kalem lum nito. Kalem ki wulen alak fat, tol kumyak, lenin asher lum, eva safla. Ngalim kat, eva Kalem lum nito. Siya mapatpat, liki fat emalim. Metlum nukewa fara wiowos, iluswa usui fel zinge nito. Ngaurelos le, e akolosi, in fact, ek wala na laknasin met nukewa. Naraki gospel al John abe, sis must have been a revelation. Il samasla recordium factsila Jesus nge. I am the light of the world. Eh? Sisil Kalem lan fela. John algos fasinga lubangan. Fakla, sisil sivil bakaskas na sin met Pharisee fak. Nga Kalem lan fela. Katay na met siya fast tuku, fast Kalem lan Moul yorol. El vatien na fast in losh. Na uskat minage, fastungol siya fakla, met fela na phone, eva fast in Kalem lan CDC, inge. Et toko siya lan fela elos siya, usyak masyaw klalos na le. Lungol me ko siya nga, matanpot lan CDC inge, eva ikek pel na kaywa. Eva tiyan na kaul mayen, wangin fongwe. Narakat tigat lutut ke, mama kalimik ke Fwackyuk, Sam kunyak nation, ka fela singe, ama masi wipen na hatat. Pamesya, Antichrist. Pasam kunyak na ke, Revelation singal si fasuwak mo, ashmet lalu. Karakta, nimet shikei, ye kalkal silikon tempala, mayen, itak yang dari na sin matyatia alu na sik. Na entito ko ang mo, siya eva long ya city madalaki malim ang ngauluo. Kalmeyan ISS, kalmen faxing ki Revelation singal si singal fasto singal akalimila katsamram ki na ki lom nuk siya kasa outer court chile ka finitempola outer court chike tempola ma unfinished Jerusalem bang bang court of the Gentiles enlan courtland met pagan Reklan again in worship land met pagan ilos ma converted na ki Judaism na katasilos siya four-line worshipi the one true God na kisipesi ke chonel den aurela shikara klal ki outer court kalmian pa it represent those who would not be spiritually protected from the punishment to come. Nakika-treat ki ma singe Kalem yun naki malim ang aluo me kalmian. Kalmian pa courtyard singe il itak yang nasin nation nakaiwa ma anayin me tremble the holy city. Na naki masima kalimiyak kikastan layman me create apostasy ko minsan nag-mark singal dolu sham ko nag-create apostasy alayok kita ka sila na Antichrist na Antichrist leta ka to rule over the nation, tremble the holy city, and set himself as God. Na pa akademiya kidesto ni kaluo fastolo nagyakos mo
Kuwasin tia lela, the katena medin kiepe kuwasle, in katena oye. The lensef at the taka niki na ame sa flash rekletari. Elsia kuluklena elsikme, seva kana usiagi inel, Elsia kuluklena eva line manakewa, mameta bangon mo, matal, e alunake. Elefa sifena akfletjel efakmo ilkoliki katenangon e katsaye. Ileoye pe uchak e matain timbalan kat efakmo ilpakat. Nga aluki online ki senyo asamam naki charlatan nga uchak. Somnilin lo malu na men walal dal nga influential. Na pangay katama masamsam ki characteristic lan antichrist nga. Na faklaro keleasho foloktan ki vaccine damlilipan ki pelsimat ka COVID vaccine. Na oye singe kat finangat tapelie ki pelsima pelsinge ko many will turn to worship evil. Pakanten mede lanikin kahit e furlain kain alo na ki masafal. A God's true and faithful people, however, will be protected from spiritual harm. Aso yemasingan. Aski Fwackyuk tol vasingal vakma. Mayen kom liang masaplak e mateng. E nga va oyepe liye kumyang nigi pelforce nga. Siya vataka na failen shikimit na kewa fin faila. The entire city, including the temple, will be trampled. So God's people will face persecution and death, and they will come safely to heaven. Nara ki shikasak si mga vakmo outer court tena shikasak ke Fwackyuk lana ni takyang lan nation na kay wasay. Na nakikatram ke nation na kay wasay katram ke Gentile. Tasak ta nagimatlan ka ta pang Kalem ya they're protected. This showed the culmination of the conversion offer to all nations. Kanon masingay pa, tikan me pas universal salvation siya. Tasak ta, kat pacl na nasilela, every tribe, every nation, people and language, who will be part of his seed, great city, pinalalvungi. Na fact la city siya ngayon, lead up ke Lulin God, ke Lulin lam sa ngayon, naira mwet ever fashion in Kalem. All the people on earth, even the rulers of the world, who experience power and glory in this world, will simply bring their glory to God's throne, casting their crowns before Him. Naratagay nakshafi, their splendor will be nothing compared to what they will experience in eternity. The city gates will never close. Now, uskat me kadin tagafalen na kishafla yen, mariching evakla, met cash up, on na kay walin matanfel, evauteko nan sitiya. Wangin mafok-fok, evauteko nan sitiya, met siya arama kapatol, fakkaskikiyap. Elos na siya simnay nelos in bugin Moul lamfa, likiyac nan sitiya. Napangan me katangla sima urekle in katangla setan tukun shafla si tao sindye na setan elefat talayak laliki presin lal elefal ilmain kia pamatan fel na kayo fin fella na phone siya bang kok emakok setan elfa isyalo seni na kayo meuni pusyalo sa napakwe ana. John was warning his contemporary readers that they would not be in the glorious place unless their names are written in the Lamb's book of life.
Na me fakkalemi ke book of life singen. El se katangle, el van ko mang nuk fash. E nga fatie ela inel ligi bugin Moul. Yematan papa tamok, el buven lal, nga fa fakek, lembalekla, el malak. Na should bakkalemi ke Fwackyuk long singa lun ke singa mekosh. O inge ngalie met misea, met verlet en met pasisel. Elos tu yematan tron. Puk na kayo mafakik o yenrek malan meta ikekla. E siapa pugi kekla se simlainen met na kayo. Siapa Moul mapat yurin God. Paing pugin Moul. E met miselos nanan kayak fal na kasimlain puging Na mea ele falayak met misen mea. Misia falsin met misia elos sakakpe met misia se oshirolos elos nakaewa nanan kayak fal nage orek malalos na misia e felsin met misia takani sisile na in luli na in lalaine se inge pa misia aklu elos nakaewa siya tia simne inelos in booking Moul, elos sisila na in line. Mr. Lipan, bancha flya. Belan tlaw na room. Again, kung kulang malap kakketeyac wuwo, kada taga tuku nun sukunge. Kato, squad. Kulang malap tikin treskal ke kakketeyac na wuwo taga ke saptalong siye ke Fwackyuk. Katliye na paye la kom extensive na paye ke kind in reference mamusye paye a lot of moving pieces ta kom narrow ye na paye na ke choose lem sa sima eta kana sin met monia kin lalfungi in pel na kayo. Na eta kana li kapasya mataka na ke me fossil kosh immediate fossi mataga metigi fossia elm ta kakketeyac nga ke sakta longol si akal myang ta elosya shangon tot elosya fola likila lalfungi elosya Moul kin na fok met takma siya met koso elosya originudud elosya aluna ke marshalla met kigep na kayo elos Angelos palalosya for ke a silver pa mi siya aklu Fossingan daga inakalimila during those 7 years of tribulation, when not what ma el chakuluk na naile forsngakin ka akkel kiamait nga neas met tenais lalal fungisingan polon 7 years of tribulation singan. Nakadesit man na flok na nagapiriit siya magatash kanya nang dispensation of grace singa pa
Pole la Kalem mikalata la pang pelche mo wemmet katin for yang narun kat. Ke pelche ngay nang pel misleshen. Katin wi akollah utakya. When ye question etako pa Kalem ke fos me algo shikat treaty metigi eltakana ke Jerusalem sashin. E alle yo creo que alle upe akketeyac ora mai tai patatyang na ke kikiaplan el chakuluklan. Shetan chifen. Acclaim me the satanic trinity shingan. Dragon suko anti-God she. The false prophet anti-spirit she. The peace anti-Christ. Kada sumpa na lila me ako mai taka na ke ya tao shingan la akalamia mo esho shetan dakang na ke a peace shingan. Na maluwa siya yung false prophet, false peace ko nga itak yang nandiyan line for nakataga na kaya saptalong ul ka 1,000 millennium siya nga full la shetan lanara attack shaftalal metigat Kalem ka attack siya nga nakating Kalem ka na pangay kating pel na LEUM na taga kanaus laman na kayo nakatfayil yan na kaya mashitigin na Kalem ka luopite saptay cash sapta tolu for singal na singal tolu renovation by fire singa Allah ship may na galing taga akketeyac umne sapta na nongol siya for siya na ke kapun sapta ya pal akketeyac na one and two very extensive Jerusalem sausage again the mametiki Jerusalem sausage again kadin daw pa Kalem ke the first may nakalim yan na sikum kanin asmak like a Moul sila yan na but first algo siya mataga immediately precede first siya ilfala akketeyac lalain for siya aklu kami siya aklu siya pa lalain for siya manchin siya matyang tot likiyac alle Kalem matya tayo siya siyang tot ilo siya for lalgilalal fungi o yan wangan neupe kayo nga neupe o yan may sikyak nga Mwe tai eliakin. Kaksakin ke oya kikiya. Kadasangam tage 7 years of tribulation chinga. Kadasanga. Katkewi utakyak chinga. A wo mangan taga sifac kalemigat na ke promised land God. Faithful makayna para kalemia. Philadelphia Smyrna makayna pa mwet faithful utakyak nga. Pa Moul siya kadaskin. May faith kaya tramram kun faithful nga pa but na kayo malalal fung isang makuluklalos na sin Jesus Christ la nila ke crucifixion, death, burial, resurrection lal pakalam ke gospel siya na mafat na ba there's still more to this outline siya tiginil taga likiyac siya akketeyac ke saptalong ul siya fal ka din fashionament Manila taga siya na fashionament ke mga kahit ka na Paing waya rock siya itak yang Kalem siya na siya nga lang taga siya tusta KahsInKol lowos taga na ke pelu ke wikse ke yay korsomla inge na wika korsomla taga kadin na taga line na kayo asak pa na siya ditutang siya nga din akketeyac sapta na longol siya Te na fong na sapta longol siya pa lagdel. Takam taka fos siya na taka. Taka na ke fos nong likos. O syak pa na kamtan siya liyan. We syak pa na yok may na kalin long na ke. Arat Srui kaksakin nga ispel na inaulamit na kayo wa. In kaksakin kat kaya may kulacnsap siya wiyows nga. Tigin tres ka lail taka. Tol lang na phone na nga siya ba sum rewind. Arat I that notes nga siya ba sum rewind niya. Diti siya lail nga na ako lang na kaya. Men appay si makat silas nga kadin nakfalat nga el oli el define suffering on his own el fallen na kadin akfalat siya like or my lord fashion like Fwackyuk Moul siya inu siya Moul sa siya na sikong Moul makatpat
kadin arske Jerusalem saja. Tigin la kalemye marita kalemye dana kadak na fat when is radiance matal na by fat ewang in form we ewang in makuluk wang in asyo we na mangin pa usi infrastructure la kum ke Moul jinge man kat sang na pen kat ke Moul jinge kadin de patatang na ke mawang shupe Shigen non ga tolao gaskelin chim da chambram kin mawang shupe di panelito malfa ka menel tolla man mo lalmeta el tolla mta chambram kin mawang masakawul le shi kanin noye kuluk ngan man san nak kin ma sowe man bangan masyetan ilke ligina ka din nekat we Jerusalem sa siya kol ingene we kol selfa me class sharum room pangan may na nek insias nganas nan kaskepel pel na kayo nakat proy na sinkat kaksakan na likiyac finsak life ng lasa inel ngon lan ka din sisis na ingkat kadin Kalem na ke los singe di pan triskam ta ke los simeta inge na met los luoma or makinyak wala tamal tigin tres mekil tamal chirle mako met kalal fina kayo finan Kosrae met kalal fina fin na kayo fela kat mata ke los simet inge na kat taga kadil makin met mata ke los simet in Kalem sina ke fela singe bang makunesha na get Kalem nga kat taga ispel laskin proy faka kas Moul take run met las Kosrae take run shell lasha mata ke rum lipan di kom kas one card Inigrikom la. Kunti si baflot na ke Moul, Kosrae, Moul, likiyac lo, Mwe Read ka, Moulin leshik lo, Moulin akollah yamay. Moul Kosrae siya ngawan, kanaw siya na pay, abat na pay. Okay, si pen akwa ko naman God, ilaksik kila, estla. Manifo, man nga taga pray na kya. Ako yela na ke Jerusalem sa siya. Kain wangin kain nanak singan si bansik. Ka esta pel wangin sipe mga sumtolam tar group. Ta sakura ka party. Ang antakan tanan singam ta proy. Ikas na sik. Book revelation. Pange ukala. Pange me popolyak sige. Me to sapta singal tolu. Kata fitel patatyang na ke. Paing nego. Nake kokul, nake yod, kata patatyang nake Fwackyuk. Kat na karin represent masyakakus ngan. Insias ni ketla, nake kas Moul lan God. Iniyak na God. In transfer God, transform God liki Moul mata siya. Katin na kulang nake Jerusalem sa siya. Elefaloko inuskat. Focus lah siya pang. Kat nanapay ka din ako la when namatan di mekos. Keep their lamp burning. Kajarof kya masingan akos na kaya or malankad ngan ka din mutawaek. Burn in us. Ngan matal is of fire. If in konsum na isusla kya ngan God. Kumin na ko isusla. Panachisya siya klame. Chisya si Vena. The slain. Lamb Kalem. Truly, as I said, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Masingan ng likiyac. Likiyac masingan na ngan kadilya machingan taga na kaya akustain. Read Bible, bro. Ngan kadim tay kikas machingan insisis la. Inshikeni nta focus lang na kaya fela. Focus lang pa me Jerusalem sa Asia. Jerusalem sa Asia. Ngayon su kaksakin kat ke tigin elis pellalen tago ala wiyan na naklas ke malutut na wo. Wana nga Kalem nga mit Kosrae. Kat saan of loko. Kadin som na ke en wala na las. Te bange Moul singe te pa me en singe Moul singe te pa shaflaiya. Don't spend your time wasting in me elosya pelom na ke Moul sing man sakawul Moul sing.
Moul singa sakaw le wangan la. Stay focused on things above, where Jesus is, sitting at the right hand of God the Father. He is coming back. Jesus is coming back to judge the quick and the dead. Let the flock serve. He came and served it and left. Let flock in me do the final judgment. Bakit sano? Dahil mag-adjust. Inaranganan ka she was. Justice systems in Felangay fail. Corrupt. Our justice system si fan na. Mauskat yan na kaya. Moul mapatpat siya. Slain lambs who deserve glory and honor every day of our life. So with that said, kada ka nag-program kalya nga usya latigin nga pangar from kalya lang okay. Meeting nga usya latigin tres ka lang ay spell nga nakilim ko bus. Nga usya latigin nantaga rala from kalya usya may mshafla siya na taga nage siya proin kalya oyalar ka program. With that being said, kada sumnaral tamtay siya Mamienton finashrim lela kuminlong mga nilfak na human church. Revelation luo fasingalit kors kilo malap na siya katangla nga fasang katang mena wukle nga fa waya pesang na sin kay siya men siya yot fas siya simle siya inesa siya ke siya wangin may ito ke siya el na siya age. Fwackyuk Moul, Fwackyuk luo fasingalit kors. Fwackyuk luo fasingalit kors Kalem yang. Chilben na Kalem masih tamtal buas ngene namya likiyac. Finashrim lela kuminlong mga nilfak na sin church. Nasil siya katangla, nga fa sang kata mena wukle. Nga fa oya pa sang na sin kay siya may siya yot far, siya sim na siya ine sa siya ke, siya wangan may dito ke, siya yan el na siya ace. Kulang malap, tayo na nanamye, asmalin che, kulang ke proe, kulang malap, Srui ida, praise God, kulang malap, na prokulan Daniel sit bagulang malap. Amen, amen, amen. Srui ida, amen, kulang malap. Na nami litikot. Siya wikot, litikot na musyenge, kulang malap. Nga mo pangantaf yan masya kung from ganyan. Praise God of Abraham, Isaac, at Jacob, ke kas matalal, siya na litikot na musyenge, kulang malap. Kumakfon niya la. Tamdal Ruth Charlie, kulang malap ke Arthlomin pang nukewa. Nesui ida, proy, kulang malap. Ringston na Asheville, North Carolina. Amen, kulang malap. Tigin Paul in check. 2 o'clock kaslan God ikasla Lin Larsa. Kulang malap tigin. Kumalatang kumtakan na ke, pangan mo. Tanya Mekrai, 2 Lena. Kulang malap mo Seattle pe. Tanya, kulang malap Karsluman. Srui ida 2 ke kulacnsap Jesus, kaksakin nagpapakad. Ke shul persoan na ke Lin Sasha wala na inge. Kataga shit beligia pa sa wiowos, insi baka yung matlas na kay Kosrae. Petsi o. Tomsin, kulang malap. Amen. Tamtay email ta Uper 2 be. Naring kulo 2 kaksakin God. Baba ot more lang tuwo kulo na sin God ke silen sa siya kaswo ko share all the two dang singa kulo malap tamlan maker Abraham lanai tamdal pit Tomsin kulo malap kulo Baba Winfield Bolino tuwo shepe pa ko nilfai tuwo kulo ke malutut kulo malap Kalem pacl tamtal tamay finen kona evin baye aw ngama kona tamtal root finen Columbus Georgia tigin mekil siya ar Copper Cove le tamlin version ito kan nage
Sunday school lar kul got tu inoi long chilan got kimi finan kuam ne pokinan Daniel Alfred Washington ne Kenya Alex Soshev ne pula tikin traskal bangan by tikin sisak mute ona ne pulompa Kenya Alex Soshev Russia Seattle oh dai okay tafung na kalbangan Kenya singan ba ini kan pa ne pulompa pula Kenya si bangan kulomalla Ken pa elan ba Shek Ken sakpana ken ne penita na dantail Kenya Charlie Tingin bangan met matagal ki proselos ne ke pel singe na met magawa matagal bem tan ke life casa kat kulo malap kat place you a show loman extensive na payes saptalong lu ke revelation ne pangen si masam from kanya mo son nan sumosla mainge mai fasikya inme inusye warning na sipkom katita na la pange pak den yokman gat na sipkom el tolla usye psal singe ikekla tet fana ikekla msinge na ikekla na ke simle mange first century na wola gat ko tikin treske takan tise da ikwe forsi gasne kadin Kalem ke la met Jerusalem sa singe again ale shu kaksakin ge kat came God bless you tikin istanya wutlik na tuwusingan usot pelon da usye mai usye sham usye unte kalia pena ke proy kata flon at pelon lo malap ke mateng lom ngan is pelakin wikum kaksakin ka ta metlash nga kayo Thailand again wala blo Mr. Lipan kaksakin kat game club kom awi katlen acknowledge sa Kalem yumit ma taga sa posek poselos nga nala yok spensiers karin KG nagade long nouns kung nagade mutawaek taga nakikapa si ma ngaita mo chinga pangon kat nage in fall nage lesson aims makum kasi kat kaya kaksakan met wiest Dewan Jackie onzilalos ngayon namun tafin in Washington istaklokan of yung mga
So, Mr. Lipan, kung sam-sam nagi introduction na nagikapoy mo yung sige, kumusitari pe me, lazy names ya. Narakat, ito lang mga ito ki mande identify ki namsukuwa namsukuwa pa ito nga pa pa kung kunakon kin ki mande may faklum ki masingan. ke kospelal son sapta si fosnongulya son pepti si lango ngo lam suku apa farang lam suku mai taga ela makuluk fel pangan Na tuste apa ito Kalem mutawaek samsu singalal ko sukan ke LL samsukuwa LL songsukuwa Sami naluluyas ko ama ito ki sam kun elos yak pe kilom nuk siya. Us 4 yak on sukungan. Er slagin papedel yak ki upper room Kaki falok penalalus ke show Na bam to kati rela parallelism si nagi dafwe Fasigashi singan mi kosin kigashi kum ak farjik. pangan foslongo longo tolu mapa sam kunyak yo chima rejected Yochima rejected ngan bata kati aksikosyo ki katle efinashtal alfungi. Anda ke moji sila aksikosyo ki latalik tingat finanicha ba. Typology singan nagel Jesus. Aksikosyo ki katle ki ngal siya ulas fin fa singa kat fin lalal fungi nagel Jerusalem sa singa. Mabatas to ba mekata ko sarang kun kitas to Kom da samam ko na pite sapta si singal tolu na kelon me kor Aw. Ika na ramram kun na kimakayok. makayo Persecution, intense persecution. Milos palakin ke bella niru or atispora singan sikyakilos lailuk. Darakta edalindur na ke Freddy mekom sang ke Freddy. Pailini kaya. Friday pa me samyang alya Sabi nga Diyos ko kalamila el Kosrae matal sinan kaksakin ya kispen matal lal sibe pakutun yoklal ke stensa yang no fon stensa sinagal me ko kalamye padi nakflatje lame ke sipen matal lal na on kos na ge ya to na ge pakutun yoklal tanage pite from kunyak desperation na ge intense me persecution chingan la pite lang away di crucifixion like Jesus Christ el set ta example chingan wang na pa magudukla la strong unilya na pa na may Christian ngan wang matal ra kulu og spring kikia pal niro ngan or wanan persecution ta intensified ta kana si como siya ngetikin we need to expect this lifetime we will get persecuted kadin de siyang ng mga na kadin awi na clock finchak sina Even that's already been. Yeah. Sikyak tayo na katsep me tena ita. Na ke-introduction siya sa mga kanyak na ke who is worthy. Siya nga kumipel na siya. Siya katipel na siya. Matranom, matyokwala, agsinsiyak si matagaw pa, kahil dahil pa muli katle. Om na introduction siya nga yok na pa na ke Moul siya nga palaking meta nga orat man na sin mwet. Om na katolla pellars in glorify meta likiyac ma tagang Kalem yan. Me matulu Kalem yan tigin ke standard one fella siya nga. Compare na ke mukul si pang cho ke introduction siya nga. Oh, nagi matulu nagi wealth ma pam sam ke well power na me masisaya. ke Paing So kung ka di introduction key question siya ma Kalem kel chongan el then remarkable el may identify kel may sikasap si pangan. Just a regular Joe. Tarakta el is
pellalin alle oram oret malalan in support di lalan el menchis kan nainte akflatyak aklinyakil tal sumra makunelan kensiel in support di lalan ta na ke fella singe megatrang kataka katke in yok malash cash kadin me akketeyac meta popular na kadin chifena die katyak chifena bigina katel ta me siakaten che wo ke Machima som siena in kalensap ara wonchin meta menchijin akketeyac machima som shukin cash up lal in akketeyac meta nine len the loin na shin meta loin na chel chifen pia machima ita kana ke introduction chen tigin kumkulo malap how malap yok shupe ka dindi aku ka tan na lutu na ge me machi ka akfoniak le ako mo me ki taxi na ge malutu na phone chi ke wuching me mai mim ching tigin Gapa singe ba ta kana ke Jesus alone is worthy of all honor and praise. kulo malla machingan manchi Jesus alone. machingan manashi Kumle masinga really against the grain. oye ko mesion vakke ik won sok ya Masinga bakya ba betsesi mata kana sige ba. Kumfinle siya na eh. Sama now For example, Shaflain Moul daladel iwo esha sumnangi. Eh? against Against the flow the of the rest. Fall of the air. Edal iwela Paing. same concept against the flow. Bangan. Na memory Christian God can conform to the world. we going against the opposite way. Katu ka fella pa itigin Mapapala ba fact na te Ulo malap. nakadinsum ki mapapala fact. When paperela salal kang si makatashkem singing Kulo. Di Masa nga siyangin to. Pasim na ka 3D piang tigin. Katita lang mapayang masiwosa ka siyangin fact. when kat sinjin ka te kasla te itakle wala siya ka te fakla ma te Compromise kape singan. me et makiyagi kat makat katena we flow singan. The fin ma pailan ka at see something. Stak masingan anangan ni marele na ki mama kastan ka ta Kalem ye. Fact, Adi- when a Jesus, mataman Paul man akalame, fact keme with compassion and love. In actual shimeta. Kulo man love. Di para misingi umdi art definition last na ki ma ay siya lang mama sanakin niya kaya misingi mo ita normalize ye. Pa-fact sila lang mama nga kom sanakin meta ana yung sisime misingi mo Masimus mga normalized. yeah na para katashkim singi manifo ngamit kulacnsap si nga tenara makuna ko na langit maliya na nga finema na if pa ilalrang pe kumli 4 years nga sista na po eso ninwalik na sindaliktik nga kiwangan sipe Vashne nga klenek masi nga kan sintan kia ka nga tinistan ya kuma me lang hindi ko tina sham sintalik mkul lunatas nga na nga mo wangin mga shumon na sildal I just need to show by example eta muimiyangan ang na sildal kung nila TV an ke living room an ang ata ka niya TV in faculty ka ngali imagine ke pa pala ngali ill effective na pa ye
effective na ngakain tulak ngok. That doesn't. Even one action one Japan pasasingen. Ale manastele masingan. We need to put in practice. Show it by example. Show it. Put it in our life. Deeds, our work. Put into work. Ara me inge na nga pala miste musingi. Nga pala miste musingi ke. Nara ke kum sham piengan na ke akollah. Paing ale anpesi mangan tarakta. Masi mansi inge na pa. Ngashkian siya na karangan temple ka inge na. Kulo. Ngashkian karangan siya na karangan me. Nara may din lomsi ka. Talitala nga fineta ka naki masi ka tashke nga kaya ulu me koskil tudang nga nanda kakula kaya ulu. Nakanaan pa tavalin la ka siya flatari misingi. Mungkin nga ucha ka inwikom da prime tiga tako. Tavalin pa nga takum ni masi nga tena ilya ki time. Nga sa mga wikom nimit. Katkan somlen tolu fung tolu. So ben natin kaya tuloy ng siyan afternoon Sunday. Tepa wiyalo. Gulo manlap ng God. Lalo siya nga kumutan siya. Samsam kun mawangan siya meta. Na kaya wala na siya ng Jerusalem itagang. Bangat pak ng yokman kat na siya. Elekal lang may tluma. Nakada usipet. Tamlid wiyas. Finan osin sila siya nga kung Steve Kafel aperniti alo kam bangat tamlid wiyak. Talaga na tamlid wiyak na miseng. Ta tamlid siya ma siya chisya sila kalaming. May fagatikin. Siya matamali en talitin nom siya matamali ta nekiyoma klikuyo mapalukuno mga metop la chisya. Nakiagabat magam matlaga pa uyen lo maluang eh. May maaru lalal fung yakos nagkakukman ka. Bange family sa siya, bange brothers and sister in Christ, may siyang nage ngon si ma pwengkat kat fakak malankat len na gayo pwengkat ka Moul sila siya. We have biological family. Tamas siya sila kalimit tikin nila katayang pa. Spiritual family siya. Ina ka din issues na. Issues yang naga ngon man kat si mailya. Reka din ni church. Body of Christ. Tingin ko lang malap ke. Ay, gulo ki malutut nga. Kala, kaya ma umni nga. Kadet fugi papa nang mga nga sa kontansing. Ako yan naga sermon. Ka. Kumle kumabangon mo ko finpang nga. Ngaluti mo siya. Tena siya, alepos pa kung vaka. Taga na pacl poles, pacl trumpets. Nga kung ka nam lentolong, taruk lentolong, fungi kashma. Sakura ka, barbecue ka. Ngaram na fun na mga met. Ngaram na fun na. When in the presence of God, really kaslan God. Ito la ko som na ke Jerusalem sa siya. When na pa mawo siya masing. Nga fact na pa la praise God, kulo kaksakin God ke. Tamay kum niyam lagan nga fo siya pa na ke oyama. Ika akom wiya, napakante ni nakiyawi na nakalak ko. Discipleship siya mga kung taga likiyac in matnakayawa ko siya taga ka mantine ka siyempre. Program siya nga wangin ala ngayon kin makatiligas na siya kamit ko siya. Focus la siya, Jerusalem sa siya, Moul sa siya. Issues taga ngan kat. Inge na mo siya niya. Taga na kaya. Natiging nga usod kung ngayon siya lang kung taga nage kalian. Vinsa ka pa, litu, masya woge, o iya siya katarang nga mo mutawaek, Kalem dalame kume alikun dituwa. Alali mo, siya taga ke ay siya on course, fostol na siya taga ke revelation na course, fosali course. Kung finne utin siya
Passage lungan ay nan taga nauruk. Ikat na nasik na ngali na pa la na ngan sa na pa la mekal min matal sing nake o yan Moul si mam taga mo got normalize siya makulu kami sing mo we need to really separate what belongs to God and follow God's way. Nangara mo may kek na si gingen na ngalal fung may enan taga li try reputation siya mataga ke matal sing man na pa sing matching eh. Kung may Christine, mataan. Nakalme. Kung may minister siya, mataan. Ikaw mo rin magnawalan. Mga yok siya ba? Kung tilay minister siya, kung rook. Sakura. Barbecue. Mo, mataan. You're not flowing with the world. You're going against the world. Katin les stand out siya. La mekan men mataan siya. Kung samram na si Kem Mante Afara, wala nga masingin na ikasya ni. At kung taga si Per samram ke sovereignty lan God. Falaktalan God na. El siyak le, makin mataan sila. Wala nga matkanta ka na rol. Old Testament got liye. In the New Testament, you gotta go through the Jesus Christ, the perfect Lamb. Mm-hmm. Nara nga mo, ay siya on kors fos tolu si be. Fwackyuk fos alkos. Indigal, nga akketeyac na pacl, lipan, you are set aside for the work of God. Stay there. Focus na kya. Kung titaga, we fail, ano taga kishendra, na mo kume, matal. No. It's not gonna work that way. Nga pa kung describe agak Kalem na siya meting nga. Mo nga. Mo masya nga faka pa. Kung saan ka nga ulan na pa kayo ko. Kung saan nga faka siyum? Kung di pangan. Katit pacl. May yan po siya koranch nga siya pastol nga uljing Kat nice ka fa siya Katikin sa ikat. Siya koranch nga siya pastol nga Tolingol. Kaso mas latikin. Ora kata siya mas. Kata misya tari. Nangayis na 65 na belsi nga liya kaya nga waitok lang nga wis. Kafasing Masanging. Namin Finash met siya talapan kayo klak dan kaya ka pa ito. Manil to siya pel na kayo. Nara na fact na sila. Tokol, tikinistan niya nga malipan pa ito ko. May nga kumakit. Why nga na kaya ba? Why nga na nauruk? Why nga kaya ba? Nga kuf na paigi me kayo ka. Apalala katpalabad pasalam na siya na pelsi mga kum na kimasilak nga. Wis, bako mo ulti sikmen sik nga siya nga na pami siya nga so. Kulo malap. Teorek malaga pa nga bakata. Men, kung saan piya nga kamatal, na kung saan na palalong mata ka, kung ni, nga ni ka lang at describe, kaya awesing Ani ka lang describe kaya men, langam tulang o kyak nga pa rhythm sila nganda ka na ki o iya siya nga nga na napay-kaslan katin kasi nga tatakain lutimet ka mamay kyak na siya nga siya na pitiyan na ki medalong ulay ko was ako siya lang ko siya long siya so pakikaslan ka na ora taka na siya kain pacl o iya siya mga task nga mutawaek akan palakin mis na uusip ka na siya ante bukui ke pel ma takain siyang niya kain o yan na naro ngayon kin naro mo pa rhythm sa schedule ang akan palakin la me amutawakin ko na
connect na pa wala na si matagal kastan gata na men ako to wala na pa ingata ka na keo kasi nga fact na sin talikaw clock lang why na nakspos ya lang at ka pa mo ni mas marang matakon na doon siya na makastan gata na cast na la pa si pena me insiya ka ramang kan kain awian na ko ka nagcast na nara Son singa lead course nas talong from school al tigin ngayon. So may son singa gospel law son sapta singa lead course. Each truth will sanctify us. Truth law at the cast law. Pati kinilak kalam niya ngayon na weapon na kumtingin parang ang taga wikum ngan mo nga napay ang nangara me sipela ngalepar ke basketball nga mo kumbe sipela ngalepar napay ke me yakyu sipela Frikoshe loma mga napa pair siya na banga usta ka nagimasing Carvalone style Nagalagi. Oh yes, nara me masinga esul bevaka pa pai. Slema me masiba na tilya yakke ke Moul ka masafal. Nangafang sintan kaya katlikti ka lang atin na regret katashik mamasikyak ng Moul ka. Efo mayen kingata ka na yun ka ata elten na isang makuluk ngara. Kulo. Na epang nakatalep na rito ata ka na yuro ngani ko na sikyak fa kaya ilse katashi kelta ko in kan mamay nan trick ta nga po ka la na lang in year ng elsvela dari nara masit amalili pa nilvak pienga nakikastlan met kamema people's opinion doesn't define who I am. I'm made in the image of God. Kulo malap. I'm made in the image of God. Nara maluto chingi fakla Jesus alone is worthy of praise and honor. Para poli lang Kasakal Barnabas, Silas, Philip kung nga si Vena pa sorla finjak singe. Kat si Venam taurela mo walas paluo. Men wala shish. Tasakta ngali tari metlas masum, metropolas masum. Tikin telten na ustaping sila malu asum. Telten na ustro na asum. Mentem pala pa yorosnge. Nara ke melutu chenge ay sama singe nga the presidency pela lanitawi siya nang 2007 na talik good fortune el kiwi tawil na dahil mo el payak middle te kan tawil ngamo den ralan tawil anyways a political fiat nga ta kana ke a Jesus elis mwet na kayo at masing afak ke el sa parla tiksinge at foging alim talel tisarden el tulug at foging at fucking kuluk at foging na el fact na sik na me nangange me lian el fact skilen tawil dengan semesta ni ke puksya nga may pukan el fact nga me do ko matsima simngan nilom sila giye la usdigiye o ye buklim nam siya bang akom ram kenge mo mi nga ko ndigiye nes ke puksya church le profess mo baptized ke kof a oyeste na ikle Tingin non kayip siya nga. Kasi ka na folk lang makimasyong litiya. Chuta siya wala cheese siya tolo tafo. Ay. Tingin. Lemit sila la. Strong na upe si bangan. Nga matyonon ko sit nga ulfakla. Sietan bangan. Pachuta sila na syola na sinlem. Pinbay nga isama tyonon ko sit nga ulsi bangan. Kumni kuna konsilom ketas ta we need to really sober-minded. Men devil lang na tagang tas ko sa namnas kati in rich sa mo ka tram in nak kay katin karin
el chakulukla na ke Moul chikatarsking. Tawliban kum kya fufula kum ne masing te mansin met na kewa. Kum kya fufula le. Masing manasin met mamalakun. Kullo Masishal mallap kun eschie in somnen kashaw. kullo mallap. Metilya kela kliki kas like kas few kas. Pangan Kullo mailya. mallap. Te pangan ilya. Mole la met na ke mul pat payok spell. Kullo I mallap. don't do this for click. Conviction silak nga nganget lalin ke pa kumul silak ya. Dahil naikas mana siya nga na repress na oppress man. Te mansin met na kayo. Katilor la moral choice singa lang sinalom. Lang sinalom. Will siya Lang bangan. sinalom basi sara ke protocol san siya elus me cash plal de la soma el tena cash to baba siya na cash to call el falel el somnational likiyac na nga pangan nga ngali siya yot siya aspel talik tatika wangin mil ni me makime nga namla mania nang kumeta ka uye di Kung siya na sunan siya mga protocol son siya. Na kung follow ka cash na room with the open arm. Sila sal siya nga. kafus siya na inni Kafu siya. akum ni met mamalan siya na pange fakla dala menang na fact na wangin compassion ka Paano ke klik Kosrae siya kaya tawala dahil mo kuluk tayo kalala. barang fact na sila nga ukatalik si ma Na me kan men 10% siya kadash ka nga crazy nga. Grace nga siya si ma siya nga confina siya me ay na pat la mo kay fan na me kumera convince stroke adal ma na ni du utiyak ikom umotyak we metsike saksing el na we siya el na we choir In that very moment, Grace malap. langkalenglan kat Grace Pangan pakatun siya nga. kat finet kok masa up na kachulpan na Jesus, bring it to me. My yoke is light. Nasin mat Pharisee, rala masap kanin pakanten. Mat Israel nga fortune. Papa nakatash ka siya nga. Hey, naman as. Mom na kayo wala kung merit pelegas, la kung kurso pelegas, la kung wangan simal de kan pelegas, la kung rap ko, pusapers pelegas. Mom na kayo wakan nakmanas na kaya siyan blaspheming of the Holy Spirit. Pamaya siya nga na. Kung lalvung yakwakan God through His Son Jesus Christ, you rejected the may makuluk na gawa. Son Jesus Christ is enough. He paid it all. Natigin, kumanga, come as you are. Come as you are. Hindi When wangan kanina na ako na nag-Jerusalem sa siya masamram kanya. Utak-yak sila. Come as you are. Come as you are. Yeah, Paul in fact mo nga, today is the day of salvation. Mishengen. Natigin fingam tayo, may apat lang, nga ka, ngangat na sing God, napanas na siya. Bail fakke rom singol vasyangan. Kulang malang, lemta. Konvin fakke klem the layak. La Jesus Christ el kulo si fan na din kat. Right? Tukundentolu el miset kundentolu el Moul ya come fa ace Moul. With a contrite heart. We the contrite. Lakong patlay ya, lakong matay ya, nga na long from laltigin nga, pa katilak kalam yun na chismising. Kung samam kisang to, tingam kayo na itamasing pasanan met kulit itamasing Tashakta when organization singe fakang malan kata is not an organization, it's an organism. It's a living thing. Moul masikat pasya nga man me God the Holy Spirit, the third person in the triune God. Person Moul, God Moul jibang. Moul jibang. Elashin God. Na ako makatash kaya nga na ma-rela crazy nga dito kang nasin na kayo when natlik ko siya si masum in etawila, never mind that. Som na rin Jesus Christ. So, in fact, I claim the lack. Ako mamait na rela in kalya in kenik kalain siya nga ena nan kananalay nga na ena nan sumanyak
lam suku mataga mi sheke makuluk me shie son saptalong yak kalame ngai riti ngante kune son sapta she foslong yak kalame ngai tikin nangausut na pai Lam suwango. Lain siya to ko son elia like Jesus kel the no your role el fact lie lam na din kat paingo siya na makulukwan fella pang Yep. kulo kaksakin kat kulo tikin ngausot kon taga Okay. kadi kulo manlap kumne matal kum sam ne alle Kekla aluman. walo kulo manlap tikin Na kaksakin kat. kaksakin kat Maji kung faga pange. Patagange. The Rock. Long sinapay kim the fact the Rock. manlap Eliotin fulole Again na tikin mekin Well, usually bad kada. Amen nage onsukuan namnas kali kumpulo malap Okay, kilo malaw kaya. Ala lang si Beon sa kong kilo chin ka baka faka. Dedicate na sumen kung lang si Factor Rock. Kaya kaksakin kat tagay ni kali tagay ni Lasha Kiproy na fakat fasilik finsak even along silal dan rek magin kat dito kada tagal kaya ako limekors ke Seattle time hit course finen Texas Central time kada likiyac world clock ngayon manak Kalem fineko katay ni Bray at kaksakin kat pa the Marsing Shroud kulo kilang silom na siya kum supay mawin kulo siya fan na ito hindi ka misya kasi pesh mo ito nanak manas ikesta mo tanin siyas o yes ma talik choose nge ingan cost lagi na inakalgos taka na siya smisingi ke Christ and God Kadin wala siya open heart surgery nagi heart la siya ni kesla circumcise the heart not the foreskin kaya siya kat papa kadin ita kalmen kaslo mo wala na siya kadin de siyang tot mayen pen kat na nagi oye ma ayen sila siya Kosrae lan kanik wiowos ya wala kat lamat itikat kadin siyang siyum kadin continue in fact mabay wiowos mo Irum makay fun na. Teka taman lipan, tenga dedikin makin. Okay, kalan nga matalo minikes sa maingin na siya. Kat kulomalap na siyum, kasyakat. Akwak, maurekla git Judaism. Naila ka din deflokan ma. When na tumel mi siya tari, falip siya sta pel si fana yin matal, ligin na matal. Yinorela, atonement yung nila magduklas. Kulomalap na siyum. Kaya fasili klasya.
kat pray beke met wias mam dina sur laki Paing. Met lash mam dina hospital go emergency room. Ka endia malos kong to anyway kimnasla. Ka fin met lash makao in prison. Kat papa. Shaya Kalem nom na yerolos. Ka dinene kon ke fasheli klasha nakmanas lo sien vulwas kinugduin maun lom. O kaya makalangan medalom na fish. Ka din som. Fakali kilang sisilungan na sin matbuyas. Kinem kat papa. Katalad vung iwan na tum siya taga misya tukon lentolo. El Moul victorious in your name. Amen.